Hello everyone, my dear students, my dear bio buddies. Ela unnaru nanu meerandaru? A very good evening and welcome to this session. So we are back with our new chapter. In fact, the very first chapter, okay? So 11th class lo unna first chapter adentante the living world. Okay? So a very simple chapter, a very small chapter also. Okay? So many of the students అంటే చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి రిగార్డింగ్ దిస్ చాప్టర్. అది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ వరల్డ్ చదువుకోవాలా, is it very much important to study this particular chapter is the very first question. Okay, so చూడండి నాన్న, NEET ఎగ్జామ్ రైట్, యు నో ద హెవీ కాంపిటీషన్. దీంట్లో ఉన్న కాంపిటీషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎవ్రీ ఇయర్ 20 to 25 lakh స్టూడెంట్స్ అపియర్ అవుతున్నారు. అండ్ అంత హై కాంపిటీషన్ లో ఈవెన్ 1 మార్క్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. ఓకే, సో లివింగ్ వరల్డ్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ చాప్టర్, చిన్నగా ఉంటుంది కానీ మనం చదువుకోవాలి. అంటే ఈ చాప్టర్ చదువుకోవాలంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ, బికాస్ ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ మనకు 1 క్వశ్చన్ or 2 క్వశ్చన్, కానీ ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాము. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ కి వెయిటేజ్ ఉన్నా కానీ ఈజీగా వీ కెన్ స్కోర్ దాట్ 2 మార్క్స్. ఎందుకంటే ఈవెన్ దట్ 1 మార్క్ మ్యాటర్స్, ఈవెన్ 2 మార్క్స్ మ్యాటర్స్, ఇజంట్ ఇట్? కాంపిటీషన్ లో ఇది మనకు చాలా చాలా అవసరం. ఓకే, ఈ చాప్టర్ ని మనం ఒక 1 లెక్చర్ or 2 లెక్చర్ లో ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కాబట్టి 2 లెక్చర్స్ లో నేను చెప్తాను. తర్వాత మనం 1 లెక్చర్ గా 1 షాట్ కూడా చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్. ఆల్ రైట్, ఎస్. హాయ్ జస్విత, హాయ్ వరలక్ష్మి, హాయ్ రియా. Yes, I'm good, Jashvita. How are you? Varalakshmi, good evening. Jayavant Reddy. Yes, Jayavant, you are from 10th, right? Okay. I can see some 10th students here. And yes, 10th students తో గుర్తొచ్చింది. అది ఏంటంటే I was getting some messages from first year students. Okay, inter first year students. మ్యామ్, మీరు ఓన్లీ డ్రాపర్ బ్యాచ్ కి లేకపోతే సీనియర్స్ కి మాత్రమే చెప్తున్నారు, యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ క్లాస్ ఫర్ అస్ ఇన్ దిస్, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నీట్ లో సంబంధించిన ఏం క్లాసెస్ తీసుకోవట్లేదు. సో అందుకే నేనేమనుకున్నాను, సరే లివింగ్ వరల్డ్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒక చాలా అంటే చాలా సింపుల్ చాప్టర్, మనం ఈజీగా అది ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బిగినర్స్ కోసం, ఎనీబడి హూ ఇస్ అ బిగినర్, ఓకే, బిగినర్ ఫర్ వాట్, ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఆర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి ఫోకస్ చేస్తున్నారంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. నీట్ ఎగ్జామ్ లో బిగినర్, డ్రాపర్ బ్యాచ్ లో కూడా మీరు ఉన్నారు, కానీ ఫస్ట్ చాప్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనిలో కొన్ని బేసిక్స్ మనం నేర్చుకుంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద సేఫర్ సైడ్. ఓకే, సో వీ విల్ డూ దిస్ చాప్టర్. లెట్స్ బిగిన్. మ్యామ్, బయోమాలిక్యూల్స్ నెక్స్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ఎస్ దివ్య, దివ్య డెఫినెట్లీ నాన్న, ఐ విల్ గో ఇన్ ద సీక్వెన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం నేను లివింగ్ వరల్డ్ గురించి చెప్తాను, మీకు 2 లెక్చర్స్ లో ఫినిష్ చేసేస్తాను. ఓకే, తర్వాత yes Jashvita, tomorrow we have a class. Okay, don't worry. And biomolecules కూడా నేను చెప్తాను. బయోమాలిక్యూల్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ చాప్టర్, నేను ఖచ్చితంగా అది స్టార్ట్ చేస్తాను. కానీ లివింగ్ వరల్డ్ తర్వాత మనం బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అలా సీక్వెన్స్ లో పోతాం. ఓకే, బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద సెషన్, హియర్స్ అ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్స్ డిస్కస్ ఇట్ క్విక్లీ అండ్ దెన్ వి విల్ స్టార్ట్ ద చాప్టర్ లివింగ్ వరల్డ్. సో ఇక్కడ మొన్న 2025 నీట్ యూజీ రిజల్ట్స్ వేర్ అవుట్, ఇజంట్ ఇట్? సో హియర్ మీరు చూడండి నాన్న, వేదాంతు నుంచి, అది కూడా ఆన్లైన్ కోర్సెస్. ఓకే, ఆన్లైన్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్, దే హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ ర్యాంక్స్ లైక్ 234, ఏఐఆర్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 234, లేకపోతే 413, 475, 576 ర్యాంక్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ర్యాంక్స్. నీట్ మొన్న నీట్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా దాంట్లో. ఓకే, ఎస్ జస్విత టుమారో, దివ్య వెల్కమ్, రాకేష్. మ్యామ్ ఫస్ట్ బయోమాలిక్యూల్స్ చెప్పండి. అవునా, సత్యం శివం. ఓకే, ఐల్ సీ నెక్స్ట్ వీక్. బయోమాలిక్యూల్స్ ఎట్లాగో చేస్తే కూడా ఈ వీక్ కాదు, నెక్స్ట్ వీకే మనం చేసుకోవాలి. సరే, వీ విల్ డిసైడ్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో వేదాంతు ప్రైమ్ కోర్స్ గురించి ఇక్కడ చూడండి. సో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అన్నమాట, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. అండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా కూడా స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్, మంచి ర్యాంక్స్ సెక్యూర్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రైమ్ కోర్స్, నీట్
బ్యాచ్ కి ఒక ప్రైమ్ కోర్స్ బ్యాచ్ అనేది ఉంటుంది, ఆన్లైన్ బ్యాచ్. దాంట్లో యూ విల్ బి అంటే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, మనం ఆన్లైన్ బ్యాచ్ తీసుకుంటే దాంట్లో బెనిఫిట్ ఏమేమి ఉంటున్నాయి అంటే డిపిపి జనరేటెడ్ డైలీ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్, యాక్సెస్ టు పెడగాగి, రెగ్యులర్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ చాప్టర్ టెస్ట్, చాప్టర్ మీద టెస్ట్ అండ్ రెగ్యులర్ అసైన్మెంట్స్ ఉంటుంది. డెడికేటెడ్ స్టూడెంట్ టెలిగ్రామ్ యాప్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. తర్వాత లైవ్ క్లాసెస్ బై ఇండియాస్ టాప్ మాస్టర్ టీచర్స్. సో the top master teachers of India of course will be there in this prime batch. And yes, doubt solving oka chala important factor any preparation lo, isn't it? So doubt solving meeku in class doubt solving undakapotundi, post class doubt solving kuda available ga untundi. So live quizzes, access to tatva study, తత్వ బుక్స్, తత్వ మెటీరియల్స్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, వి బడికి కూడా యాక్సెస్ ఉండకపోతుంది, రైట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన తెలుగు స్టేట్స్, మన లైక్ ఫర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ వీ హ్యావ్ అర్జున బ్యాచ్ ఫర్ నీట్, ఇస్ ఇట్. సో దాంట్లో ఆల్రెడీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు. దిస్ ఇస్ హియర్ ఇస్ ద ఫీ డీటెయిల్ అనమాట, యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే offline batch. Now coming to the offline batch. So those are the online courses. ఇప్పుడు offline courses లో మనం చూస్తే కనుక we have offline NEET repeater program. Droppers batch కోసం ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ దిస్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్. ఈ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఏంటంటే IVSAT, ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఈ టెస్ట్ రాస్తే కనుక మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్. అండ్ ద గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే దీంట్లో ద స్కాలర్షిప్ క్యాన్ బి అప్ టు 90%. అంటే జస్ట్ 90% ఫీ మాత్రమే మీరు పే చేసుకోవాలి, సారీ 10% మాత్రమే మీరు పే చేసుకోవాలి, ఐఎమ్ సారీ. అండ్ 90% డిడక్షన్ విల్ బి దేర్. ఆల్ రైట్. సో ఈ IVSAT టెస్ట్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆన్లైన్ గా లేకపోతే ఆఫ్లైన్ గా. ఆల్ రైట్, ఓకే. భువనేశ్వరి, గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. లాంగ్ టర్మ్, ఎస్ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ కి కూడా ఇది యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, డ్రాగన్, రేణుకా దాస్, ఎస్ హాయ్ రేణుకా. సాహితి, I can see some new names today. Are you all first year students? Okay, so online గా ఎలా రాసుకోవాలంటే ఎవ్రీ వీడియో కింద, ప్రతి వీడియో కింద మీకు రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ IVSAT. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ద IVSAT టెస్ట్. ఆఫ్లైన్ గా మీరు ఎలా రాసుకోవాలి? యూ జస్ట్ నీడ్ టు విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్, నియరెస్ట్ VLC మీరు విజిట్ చేయండి. అక్కడ హైదరాబాద్ లో లైక్ తెలంగాణలో చూస్తే కనుక హైదరాబాద్ లో 4 సెంటర్స్ ఆర్ దేర్, ఆదిలాబాద్ వరంగల్ లో సెంటర్స్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇఫ్ వి సీ వైజాగ్ లో వీ హ్యావ్ గాట్ 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ అండ్ తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ ఉండకపోతుంది. సో యూ కెన్ విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ అండ్ డైరెక్ట్ గా అక్కడ వెళ్ళి మీరు IVSAT టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెంట్ గా యూ విల్ బి గివెన్ ద స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. ఓకే, చలో. సో వీ విల్ బిగిన్ విత్ అవర్ చాప్టర్. సో మనకు ఇప్పుడు చాప్టర్ ఏంటంటే లివింగ్ వరల్డ్. అ వెరీ సింపుల్ చాప్టర్. వన్స్ అగైన్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఒక లెక్చర్ లో, ఒక 2 లెక్చర్ లో, 2 క్లాసెస్ లో మనం దీన్ని ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ చాప్టర్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఎందుకంటే దీని నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ వెయిటేజ్ ఎంత అంటే 2 క్వశ్చన్స్. 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్ నథింగ్ లెస్ ఫర్ యువర్ కాంపిటీషన్ ఇన్ ద నీట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, అండ్ ఈజీ కాబట్టి 2 క్వశ్చన్స్ కి మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. వీ విల్ హ్యావ్ 2 మార్క్స్ ఇన్ లైక్ 2 క్వశ్చన్ కి మార్క్స్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్, రైట్? హాయ్ Moni, how are you Nana? Ma'am, please can you explain the chapters? Yes, Neeraja, definitely. Sam Joel combo batch. You can just call on the enquiry numbers. Okay, అక్కడ VLC numbers మీరు చూసారు కదా, అది కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు, రైట్? ఎట్లాంటి డౌట్ ఉన్న, క్వెరీస్ ఉన్నా దే ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ కి మీరు కాల్ చేయండి, సరేనా? శామ్, అర్థమైందా? చలో. సో ఫస్ట్ we will see the syllabus. Okay, so syllabus for this chapter, diversity in living world. So as per our NEET syllabus, okay, NTA have released the NEET syllabus. So latest NEET syllabus 2025 prakaram idi manaku syllabus which NTA have given, and NTA
ప్రొవైడెడ్ సిలబస్ లో వాట్ ఈస్ లివింగ్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్. కానీ రీసెంట్ ఎన్సిటి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం, ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ లివింగ్ టాపిక్ ని డిలీట్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ అ బిగ్ కన్ఫ్యూజన్. This is the problem with NTA, isn't it? So NTA is saying this is there in the syllabus, exam syllabus. Kani NCERT is saying we have deleted it. So safer side, better to study that. Chinna topic, what is living, GRMC, 4 topics I'll explain you. Adi just safe side kosam meer gurtu pettukondi emundi. Okay, then okay, let us see this. So what is living? We are going to study biodiversity. Biodiversity actually 12th class lo oka separate chapter undakapotundi, isn't it? 12th class lo this is a separate chapter. Then need for classification we will study taxonomy and systematics, concept of species, taxonomical hierarchy and binomial nomenclature. So this is the syllabus which is given by NTA for NEET 2025. Okay, so we have to follow this. So ikkada chudandi nana, వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. ఇప్పుడు ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ మీరు చూస్తే కనుక ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఓకే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఇంట్రడక్టరీ పారాగ్రాఫ్. యూజువల్లీ ఆ ఇంట్రడక్టరీ పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు క్వశ్చన్ అడగలే 2024 వరకు. కానీ మొన్న 2025 ఎగ్జామ్ లో ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద ఇంట్రడక్టరీ పారాగ్రాఫ్ కూడా క్వశ్చన్ అడిగినారు. సో బెటర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఆల్సో. స్మాల్ చాప్టర్, స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది, అది మనం చదువుకొని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్స్ లో రాసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి అంతే. ఓకే, అండ్ సైంటిస్ట్ యాక్చువల్లీ దిస్ చాప్టర్ ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ లివింగ్ వరల్డ్, దెన్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి చాప్టర్స్ లో వీ హ్యావ్ మెనీ సైంటిస్ట్ నేమ్స్. సో స్టూడెంట్స్ ఆస్క్, మ్యామ్ సైంటిస్ట్ పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా? ఎస్, సైంటిస్ట్ పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు, అంటే ఎన్సీఆర్టీలో ఏమేమి ఉంది అవన్నీ మనం చదువుకోవాలి. వీ కెనాట్ ఛాలెంజ్ ఎన్టీఏ, ఎనీథింగ్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో బెటర్ యూ బీ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, సో సైంటిస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ బికాస్ నీట్ ఎగ్జామ్ లో ఎలాగో సైంటిస్ట్ క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్. ఓకే, సో వెయిటేజ్ చెప్పాను కదా 2 questions, కానీ 2 questions ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఈవెన్ 2 question affects our rank. ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ 1 question ఆల్సో. ఓకే, ద కాంపిటీషన్ ఇస్ సో హై. నీరజ, మ్యామ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద చాప్టర్స్ ఇన్ క్లాస్ 11 పార్ట్ వైజ్. పార్ట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా నాన్న. ఇప్పుడు వరకు మనం సి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, సో ఇలానే ఎవ్రీ చాప్టర్ లో ఒక్కొక్క ఫస్ట్ ఇంట్రడక్టరీ పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది, అది మీరు చదువుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్ us first see the syllabus mapping of this chapter. Okay, ఈ chapter పేరు ఏంటి? Living world. Okay, what is the name of this chapter? Of course it is the living world. Okay, so ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా చాప్టర్, ఈ చాప్టర్ అని కాదు, బయాలజీలో ఎనీ చాప్టర్ ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ డూ ద సిలబస్ మ్యాపింగ్. సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఫస్ట్ మీరు చేసుకోవాలి. సిలబస్ మ్యాపింగ్ చేస్తే కనుక మనకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది, ఆ చాప్టర్ మనకు కాన్సైజ్డ్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక ఈజీ ఓవర్ వ్యూ మన ముందు ఉంటుంది అండ్ వీ కెన్ సీ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనం చదువుకోవాలి అండ్ అలానే మనం ఆ చాప్టర్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, ఒక ఈజీ వేలో ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఫర్ నోయింగ్ ద సిలబస్ ఓవర్ వ్యూ. చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ ఆర్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ పర్టికులర్ లివింగ్ వరల్డ్ లో మనం ఏమేం టాపిక్స్ చదువుకోకపోతున్నాము అంటే ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ వాట్ ఈస్ లివింగ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ లివింగ్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ విచ్ వీ విల్ స్టడీ. సో వాట్ ఈస్ లివింగ్ యాక్చువల్లీ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీ బట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఎన్టీఏ, గివెన్ బై ద సిలబస్, గివెన్ ఇన్ ద సిలబస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎన్టీఏ. సో అందుకే ఇది ఇంపార్టెంట్. సేఫర్ సైడ్ కోసం వీ విల్ స్టడీ దిస్. ఓకే, Renuka, year paper so difficult. Yes, Charan. But if your preparation is good, nothing is difficult in this world. Okay. Inkokati entante biodiversity. Next topic in this chapter which we are going to study is biodiversity. Actually, biodiversity independently is one chapter in class 12.
క్లాస్ 12th లో ఈ చాప్టర్ మనకు డీటెయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్, లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి విల్ సీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. ఇన్ డీటెయిల్ ఈ చాప్టర్ మనం 12th క్లాస్ లో నేర్చుకోకపోతున్నాము. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ టాక్సోనమీ అండ్ సిస్టమాటిక్స్. ఓకే, టాక్సోనమీ అండ్ సిస్టమాటిక్స్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో మనం స్పెసిఫిక్ గా ఏం నేర్చుకోకపోతున్నామంటే దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్, టాక్సోనమీ అండ్ సిస్టమాటిక్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్, నీట్ hotspot. Okay, you can, there are PYQs from this topic and it is important also. Okay, fine. Next topic ఏంటంటే taxonomic hierarchy. Okay, taxonomic hierarchy. So this particular topic we are going to study tomorrow. ఇక్కడ వరకు నేను ఈ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఓల్డ్ సిలబస్ లో టాక్సోనామిక్ ఎయిడ్స్. ఓకే, ఎయిడ్స్ అంటే HIV ఎయిడ్స్ కాదు. సో టాక్సోనామిక్ ఎయిడ్స్ ఇట్ వాస్ దేర్ ప్రీవియస్లీ, బట్ నౌ ఇది లేదు నాన్న మనకు. ఓకే, సో ఇది మనకు సిలబస్ లో లేదు. సో జస్ట్ దిస్ 4 parts we have to study. What is living, biodiversity, what is living, బ్రీఫ్ గా నేను చెప్తాను మీకు. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ వాట్ ఈస్ లివింగ్ లో ఏమేమి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్తాను, అది నోట్ డౌన్ చేసేయండి, సరిపోతుంది మనకు. ఓకే, బయోడైవర్సిటీ ఇన్ షార్ట్ వీ విల్ బి స్టడింగ్. డీటెయిల్డ్ గా ఏం చదువుకుంటామంటే టాక్సోనమీ అండ్ సిస్టమాటిక్స్, అలాగే టాక్సోనామిక్ హైరార్కీ. సో దిస్ ఇస్ ద చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ ఆర్ సిలబస్ మ్యాపింగ్. ఫస్ట్ మీరు అందరు చేసింది అంటే ఏంటంటే ట్రై టు సీ ఫర్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇలానే ప్రిపేర్ చేయండి. సో ఇఫ్ ఐ నో వాట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇన్ దిస్ చాప్టర్, అప్పుడు ఈ ప్రిపరేషన్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది కదా, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, మైండ్ మ్యాప్ ఇది స్మాల్ మినీ వర్షన్ ఆఫ్ మైండ్ మ్యాప్. దీంతోనే మీరు మైండ్ మ్యాప్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు బయోడైవర్సిటీ అంటే మీరు ఏమేమి చదువుకుంటారు, టాక్సోనమీ సిస్టమాటిక్స్ లో సబ్ టాపిక్స్ ఏంటి, అలాగే వాట్ ఈస్ లివింగ్ లో సబ్ టాపిక్స్. ఓకే, సో టాక్సోనామిక్ హైరార్కీలో వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ, ఇలా మీరు రాసేస్తే దాట్ బికమ్స్ అ మైండ్ మ్యాప్. మైండ్ మ్యాప్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మీరు సిలబస్ మ్యాపింగ్ చేయండి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ లో. చాప్టర్ మొత్తం చదువుకున్న తర్వాత మీరే మైండ్ మ్యాప్ తయారు చేయండి. ఓకే, సో దట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ రివిజన్ ఫర్ యూ, అండ్ నెక్స్ట్ టైం రివిజన్ చేసినప్పుడు మైండ్ మ్యాప్స్ ఆర్ సూపర్ యూస్ఫుల్. ఓకే, కీర్తి బ్లాగ్స్ తెలుగు మ్యామ్ ఓన్లీ 11th and 12th NCERT. yes, 11th 12th NCERT సరిపోతుంది, బట్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. చైతన్య, ఎస్, హలో. సో చూడండి, నెక్స్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్. యాక్చువల్లీ 4 topics we are going to study. అదే కదా నేను ఇందాకే చెప్పాను. వాట్ ఈస్ లివింగ్, డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం లో బయోడైవర్సిటీ గురించి మనం నేర్చుకోకపోతున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టాక్సోనామిక్ కేటగిరీస్, taxonomic categories and taxonomic aids. Okay, so today half of the chapter I'll complete it, and next session lo inko half ni finish chesedam. Meanwhile today meer andar chesedi entante, you all read your NCERT and try to make notes. ఈ చాప్టర్ లో మీరు ఓన్లీ మెయిన్ పాయింట్స్ నోట్స్ గా రాసేస్తే బిలీవ్ మీ మీకు సరిపోతుంది. అక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా నేను మధ్యలో PYQ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అని చెప్తాను, అవే మీరు చదువుకోండి. ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ లివింగ్ లో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ 4 things. వాట్ ఆర్ ద 4 things we are going to study in what is living? Growth, reproduction, మెటబాలిజం అండ్ కాన్షియస్నెస్, GRMC. మీరు ఎప్పుడు చెప్తారు మ్యామ్ GRMC మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు, డిలీట్ చేశారు, కానీ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ ఫర్ దోస్ హూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ నౌ. దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద NEET 2025 సిలబస్ రిలీజ్డ్ బై NTA రిలీజ్ చేసే సిలబస్ లో మనకు ఇది రాసి ఉంది కాబట్టి మనం చదువుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి అంతే. ఓకే మ్యామ్, పేపర్ అటెంప్టింగ్ స్ట్రాటజీ చెప్పండి. Okay, Teddy doll, I will try to make one video on that. Okay, GRMC ante growth, reproduction, then we have metabolism and consciousness.
ఈ 4 టాపిక్స్ డిఫైన్స్, ఈ 4 ఫీచర్స్ డిఫైన్స్ ఆర్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం ని డిఫైన్ చేసే 4 కేటగిరీస్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే గ్రోత్, రిప్రొడక్షన్, మెటబాలిజం అండ్ కాన్షియస్నెస్. అంటే ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఫీచర్స్. కానీ ఇక్కడ మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ 4 ఫీచర్స్ లో ఆల్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ డిఫైనింగ్ ఫీచరా? ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం కి ఈ 4 ఫీచర్స్ ఆర్ దే డిఫైనింగ్? అంటే ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం లో ఇవే జరుగుతుందా? నాన్ లివింగ్ లో జరగదా? లైక్ హౌ కెన్ యూ సే దట్ దీస్ 4 ఆర్ ది ఫీచర్స్ ఫర్ లివింగ్? అది మనం కొంచెం డిస్టింగ్విష్ చేయాలి అంతే. ఓకే, సో క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ growth, reproduction, metabolism and consciousness lo out of this 4 which one is the defining feature, which one is the most important and defining feature for any living organism? Chappagalugtara nana? Anyone? Yes, Mahesh, Jashwant, tell me Jashwant from Khammam, tell me the answer. My question is, so we have 4 features. ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం లో ఈ 4 ఫీచర్స్ ఖచ్చితంగా ఉండకపోతుంది, గ్రోత్, రిప్రొడక్షన్, మెటబాలిజం అండ్ కాన్షియస్నెస్. కానీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4 1 ఫీచర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం. అంటే దట్ కెన్ బి వన్ డిఫైనింగ్ ఫీచర్. సో మనోశ్రీ ఈస్ సేయింగ్ కాన్షియస్నెస్. ఓకే మనోశ్రీ, and Raghupati is also saying consciousness, and Arjun Reddy. Nice, Arjun Reddy, Dr. Arjun Reddy. Okay, only growth and reproduction is non-defining property. Okay, very good Arjun. So chuddam, we will see like how we can decide whether this is defining or not. And biodiversity oka chinna topic nana. Biodiversity lo we are going to study how many species of plants and animals are existing on our earth. Asalu mana earth meeda how many species are there? స్పీసీస్ వర్డ్ మీరు వింటూనే ఉంటారు. అసలు ఈ స్పీసీస్ అంటే ఏంటి, స్పీసీస్ మీనింగ్ ఏంటి? ఒకసారి ఫస్ట్ అయితే మనం స్పీసీస్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. ఓకే, స్పీసీస్ డెఫినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ, ఇఫ్ ఐ సే స్పీసీస్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, లోయర్ క్లాసెస్ లో మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. ఓకే, స్పీసీస్ మీనింగ్ ఏంటి? ఎనీవన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, can you tell me what is the definition of species? So a group of organisms, species is a group of organisms. Kani which type of organisms? See, all humans comes under one species, all cats comes under one species. Why they are under one species? What is that one point which is making them divide into species? Renuka, metabolism. చూద్దాం. Now it will be clear. అసలు కాన్షియస్నెస్ ఆర్ మెటబాలిజం which is the defining feature, it will be clear in another 10-15 minutes. Okay, so a group of potentially interbreeding, okay, a group of potentially interbreeding organisms. This way we can define the species. So when you are learning about the living world, దాంట్లో ఉన్న ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే స్పీసీస్. సో స్పీసీస్ అంటే ఏంటి? ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, దే ఆర్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్లీ, కానీ దే ఆర్ పొటెన్షియలీ ఇంటర్బ్రీడింగ్. దే కెన్ ఇంటర్బ్రీడ్ అమాంగ్ దెమ్ సెల్ఫ్, అంటే దే కెన్ రిప్రొడ్యూస్ అండ్ దే కెన్ produce their offsprings. Okay, so adi interbreeding, they should be able to interbreed and reproduce to produce new offsprings. Okay, so if that property is there among a group of organisms, they are called as one species. Okay, fine. So my question is now very interesting question. Adentante biological concept of species. This is one NEET question. Okay, so biological concept of species was given by which scientist? Anyone who says this answer is student of today's class, student of the class award anamata. Cheppandi ma'am. Metabolism and consciousness from Kishore. Okay Kishore, chuddam
ఇప్పుడు ఆ 4 ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఒకసారి చూద్దాం, డిఫైన్ చేసి దాంట్లో ఆ మీనింగ్ ఏంటి, రిప్రొడక్షన్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. కొన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో రిప్రొడక్షన్ ఉండవు, దట్ డజంట్ మీన్ దే ఆర్ నాట్ లివింగ్. సో అది మనం డిసైడ్ చేద్దాం. ఓకే, వెదర్ రిప్రొడక్షన్ ఇస్ డిఫైనింగ్ ఫీచర్, మెటబాలిజం డిఫైనింగ్ ఫీచర్, కాన్షియస్నెస్ డిఫైనింగ్ ఫీచర్, అది చూద్దాం. కానీ బికాస్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద వెరీ బేసిక్ ఆఫ్ biology. Okay, so this chapter is very very useful for any beginner. If you are a beginner, let it be dropper batch lo మీరు కొత్తగా ఫ్రెష్ మైండ్ తో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంటే యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్. 11th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలాగో ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్. ఓకే, ఫస్ట్ బేసిక్ కాబట్టి అర్జున్ రెడ్డి, వరలక్ష్మి, వెరీ గుడ్. గీత, ఎస్, చాలా మంది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. సో సైంటిస్ట్ ఇస్ అర్నెస్ట్. ఓకే, సో సైంటిస్ట్ హూ డిస్కవర్డ్ ద who gave the biological concept of species is Ernst Mayr. And Ernst Mayr question very very important for NEET. Okay, ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ questions. PYQs are already there on this scientist name. Okay, Ernst Mayr. సో మీ NCERT లో ఒక బాక్స్, ఒక పారాగ్రాఫ్ కూడా ఉండకపోతుంది on this particular scientist name Ernst Mayr. So we will study that also. Okay, so now you understood biological concept of species. Species meaning ఏంటి? Okay, total species చెప్పండి, total known species. Can anybody tell me? ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Total known species on our earth. How many known species we have? అంటే ఎందుకు మనం known species అంటున్నాము? అంటే అన్నోన్ స్పీసీస్ ఇంకా ఉన్నాయా మ్యామ్ అంటే ఎస్, దేర్ ఆర్. ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ కి వెళ్ళిపోండి, అక్కడ you will have many unknown species. Inka manam like we have not found them. There are so many species still undiscovered. But total known species enta? How many total known species we have on this earth, excluding the bacteria? Deentlo manam bacteria, prokaryotes ni kuda include cheyatledu. Kani this is a huge number. Okay, yes, Varalakshmi, superb, champion, very good. Manoshri, very good nana. 1.7 to 1.8 million, very good. 1.7 to 1.8 million of known species, and e known species lo we are excluding. Okay, we are excluding bacteria or prokaryotes, and these are known species endukante inka manaku Amazon rainforest lo లాంటి ప్లేసెస్ లో చూస్తే కనుక దేర్ ఆర్ స్టిల్ మెనీ ఆర్గానిజమ్స్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఫౌండ్. బట్ స్టిల్ చూడండి, దిస్ ఇస్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ నంబర్. 1.7 to 1.8 million species we have discovered, scientists have discovered. Okay, so this is all about species. Now let's see about the మీ NCERT లో ఒక ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, ఓకే, చాప్టర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ దగ్గర హారిజంటల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇంకా వర్టికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని దెర్ ఇస్ సమ్ డిస్కషన్. ఓకే, సో జస్ట్ మనం చూద్దాం. See, these notes I have prepared according to the NCERT, and ఈ నోట్స్ ఏంటంటే మీకు లాస్ట్ 10 years లో అడిగే క్వశ్చన్స్, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి యూ విల్ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. సో ఓన్లీ మెయిన్ టాపిక్స్ మనం చదువుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ PDF will be provided to you in Telegram today or tomorrow morning or today night. Okay, or at least by tomorrow morning. So go through these notes, and మీరు కూడా మీ notes prepare చేయండి. Okay, fair notes. Okay, NCERT లో what is given అంటే horizontal existence. Horizontal existence అంటే today if you see all the organisms, if you see so many organisms, man, elephant, cow, buffalo, cat, dog, we all are existing at a time. అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో we all are existing together. కానీ if you take dinosaurs or archaeopteryx, birds and reptile features, archaeopteryx గుర్తుందా? సో all suppose man, Neanderthal man, archaeopteryx. సో ఇలా మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, now today man is existing. Before man, Neanderthal man was existing. Before that, Archaeopteryx was there. Even మనం డైనోసార్స్ ని కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. డైనోసార్స్ టుడే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్, కానీ మ్యాన్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్. టుడే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో దిస్ ఇస్ వర్టికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్.
Okay, and this one is horizontal existence. So this line was given in NCERT, so I'm just discussing it. Okay, vertical existence and ఏంటంటే horizontal existence. Okay, now comes the most important scientist, Ernst Mayr. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ప్లీజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరు అర్నెస్ట్ మేయర్ గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసేయండి. దిస్ హ్యాస్ బీన్ నీట్ పీవైక్యూ. నీట్ ఎగ్జామ్ లో సైంటిస్ట్ గురించి తప్పకుండా అడుగుతున్నారు. సో మొత్తం మన సిలబస్ లో ఎనీ సైంటిస్ట్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్, బట్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ అర్నెస్ట్ మేయర్ scientist is very very important. So ikkada chudandi, I'll show you. So he was known the Darwin of 20th century. You can see in your NCERT textbook. Okay, Ernst Mayr pakkane oka paragraph undi kada dantlo he was known as the Darwin of the 20th century. Who is Darwin actually? Charles Darwin, father of what? Charles Darwin. Why is he famous? Why Charles Darwin is so famous? Theory of natural selection was given by Darwin. Theory of natural selection was given by Darwin, and Darwin was one of the greatest scientists. And Darwin to comparison, Ernst Mayr ni 20th century Darwin anedi antunnaru. Okay, important question. Inkokati entante Ernst Mayr, what all research he did. Okay, if we see his research areas, ornithology, study of birds, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics. Okay, all these area lo he have done the research, Ernst Mayr. Okay, please write down these points. Ee points ni meeru fair notes lo rasi notes prepare cheyandi, because chala easy chapter, chinna chapter, and last moment lo ee chapter mottam chadukovala avasaram kuda ledu. జస్ట్ మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే కనుక అది మీరు జస్ట్ గో త్రూ, ఇఫ్ యూ గో త్రూ దాట్ ఇట్ విల్ బి ఇనఫ్. సో ప్లీజ్ మేక్ యువర్ నోట్స్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్. న్యాచురల్ సెలెక్షన్, ఎస్ రేణుకా దాస్, వెరీ గుడ్. రాకేష్ శంకర్ రావు, అవును నాన్న. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే he almost single handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology. Species diversity అంటే biodiversity మీద he had done some single handedly some research. He also pioneered the currently accepted definition of biological species. ఇది చాలా important question. Okay, so currently accepted biological species, a biological species term that was given by definition, it was given by this scientist Ernst Mayr. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం రావచ్చు అంటే మనకు ట్రిపుల్ క్రౌన్ ఆఫ్ బయాలజీ. హీ గాట్ దిస్ అవార్డ్. ఓకే, ప్రైజ్ ఇస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ది ట్రిపుల్ క్రౌన్ ఆఫ్ బయాలజీ. ఇది కూడా అడుగుతారు. ఏమేం క్వశ్చన్ అడుగుతారు లెట్ మీ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడ చూడండి. సో బేసికలీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ, హీ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద డార్విన్ ఆఫ్ 20th century. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. He have done his research on ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution and systematics. Next questions, biological species. Idi chala important. Term undi kada biological species. Present biological species definition, it was given by Ernst Mayr. Very important question adugutaru exam lo. And triple crown of biology, idi kuda gurtu pettukondi. Ivi important questions which they are going to ask you in your NEET exam. That's all. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఇవే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండర్లైన్ చేసేయండి. ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీ ఫేర్ నోట్స్ లో రాసేయండి. చాప్టర్ అయిపోయింది అంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ అయిపోయింది. టాటా బై బై. అండ్ ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు జస్ట్ నోట్స్ ని రివైజ్ చేయండి, లేకపోతే అండర్లైన్ వర్డ్స్ ని రివైజ్ చేయండి. రేణుకా దాస్, ఎస్. సూర్య రెడ్డి, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? No, Jashwita, that's right. You are also listening the class, Jashwita. Okay. So till here, whatever we have discussed, let us see some important questions on that. Okay. Some easy questions only. And next lecture ఏదైతే ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ మీద, ఆ నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో నేను అడుగుతాను మళ్ళీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఇది చెప్పండి. Societies which indulge in anthropocentric view of biology could register. Anthropocentric view ante this was earlier scientists thought that human being is the god.
హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ద ఆంథ్రోపోసెంట్రిక్, అంటే హ్యూమన్ మ్యాన్ ని సెంటర్ లో గాడ్ లాగా కన్సిడర్ చేశారు. ఓకే, సో దట్ వాస్ ద అర్లీ వ్యూ ఆఫ్ సైంటిస్ట్. ఓకే, సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? లిమిటెడ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ బయాలజికల్ నాలెడ్జ్. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ సేయింగ్ దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ద గాడ్, if when like compared to other organisms like plants and animals, they are saying that human being is a god. Ante enti? Do they have proper knowledge of biology or they have limited knowledge of biology? What should be the answer here? Human learning, yes. Unlimited knowledge of biological knowledge, no progress of biological knowledge, none of the above. What should be the answer according to you? Okay, Jashvita, no problem. Yes, my soul is cricket. Chapandi. Yes, so if somebody is saying that human is the central feature, god laga consider cheste human ni compared to all other organisms, that shows that they have limited progress of biological knowledge, because human being also is considered under animal. Okay, no Renuka, unlimited kaadu, it should be limited. If somebody is saying anthropocentric view ante they have limited knowledge of biological knowledge is limited. One more question. Biology is the science of dash according to whatever you have studied till now. ఇప్పుడు వరకు మీరు ఏదైతే చదువుకున్నారో దాని ప్రకారం ప్లీజ్ టెల్ మీ, బయాలజీ ఇస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్, లైఫ్ ప్రాసెసెస్, inanimate process, both 1 and 2. What should be the answer? Okay, Jashvita. Rakesh, Dilip, Yashwant Chaudhary, tell me the answer. Okay, Renuka, right. Okay, limited knowledge, not unlimited knowledge. Option D. Arjun Reddy, very good. So Dr. Arjun Reddy, correct. Okay, so it's both 1 and 2 because biology is the science of life forms as well as life processes. One more question. Let's try one more question. All present day living organisms are related to each other, related to all organisms that ever lived on earth, related to each other but not to organisms that have become extinct, both 1 and 2. So present day living organisms, ఇది మనం horizontal and vertical existence discuss చేసుకున్నాము కదా, depending on that. So present day organisms, they will be considered under horizontal existence or vertical existence. చెప్పండి. Option D. Very good, Jashvita. Right answer. Renuka also right answer. NY Thing. Right answer. Superb. Surya Reddy. Govinda. Yes. Correct answer. Both 1 and 2. Okay. One option enti? Related to each other. Related to all organisms that ever lived on earth. Yes. Oka organism is related to another organism. That is correct. And they are related to each other? Yes, they are related to each other. Okay. Darwin of 20th century? Simple question. Easy question, but just revision kosam we need to answer this one. Chapandi. Bhuvneshwari. Yes, Bhuvneshwari, that was right. Option was right. Okay. Renuka, ఏమైంది నాన్న? ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సరే చెప్పావు, మళ్ళీ why did you change your option to B? Answer option D correct. Okay, Renuka. Darwin of 20th century, Hugo de Vries, Griffith, Ernst Mayr, M.S. Swaminathan. So who is the Darwin of 20th century? Chapandi. Option C? Yes, absolutely. Ide Ernst Mayr, he is known as the Darwin of 20th century. 20th century Darwin, he is regarded as that because Darwin was a very important scientist, isn't it? Yes. Chalo. So we will start with this one, GRMC. Okay, GRMC ani oka mnemonic here. So growth enti, how it is defining the living or non-living organism. Reproduction, how we can say that living and non-living ni ela define chesukochu manam based on reproduction. Metabolism and consciousness. Okay, let's begin with this one. So we are going to study all this. Fine. చూడండి ఇక్కడ బేసిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు దట్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం లో బేసిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే
it will be growth. Okay, it can be growth, cellular organization, reproduction, metabolism, and consciousness. Life antene idi kada. So any living organism will definitely have all these features. Kani, what is the doubt here is what is living and what is non-living, how it is defined. Okay, సంథింగ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఒక లివింగ్ థింగ్ ని ఫీచర్స్ ద్వారా డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సైంటిఫిక్ వ్యూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఫిలాసఫికల్ వ్యూ. చాలా మంది ఇది ఉంది మీ ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో ఫిలాసఫికల్ వ్యూ అంటే లైఫ్ ఏంటి, లైఫ్ పర్పస్ ఏంటి, అది ఒక డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీ ఉంటుంది. కానీ మనకు ఇక్కడ సైంటిఫిక్ వ్యూ మాత్రమే అవసరం. ఓకే, సో గ్రోత్, రిప్రొడక్షన్, మెటబాలిజం, కాన్షియస్నెస్ ని మనం ఇన్ డీటెయిల్ నేర్చుకోపోతున్నాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ వర్డ్స్. ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు యువర్ ఎన్సీఆర్టీ వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్, జస్ట్ సీ. ఓకే, ఇఫ్ we see what is living world, the chapter starts with what is living world. Living world lo, okay, in this living world around us, around suppose human being తీసుకోండి, కన్సిడర్ చేయండి. సో around us we have, if we see around us, okay, we have different habitat like deciduous. సో ఇవి మీరు 10th క్లాస్ జాగ్రఫీలో కూడా చదువుకున్నారు. ఓకే, సో deciduous desert, or it can be fresh water. Okay, it can be fresh water, right? Or it can be ocean also is one habitat. If we see all around us, these are the various types of habitat anamata. Okay, so what are these? These are the different habitats. Fine. Habitats kakuna we also have living organisms. Which are the living organisms around us? What are the different types of living organisms around us? Okay, so let's see the living organisms. Suppose valley of flower, galloping horse. Okay, if I say one horse which is galloping, then we have suppose if I say migratory birds. Got it? So migratory birds. So all these habitat to organisms when they are interacting. Okay, so organisms and habitat, if they are interacting, living organisms. Vinandi nana, once I come to the growth part it will be interesting. So living organisms plus interactions. Okay, living organisms plus their interactions. So this is what is given in your textbook. Ivi textbook lines ni నేను జస్ట్ ఒక టాబులర్ ఫామ్ లో మీ ముందు ప్రెజెంట్ చేశాను. ఓకే, సింధుశ్రీ, ఎస్. సో లివింగ్ వరల్డ్ లో వీ హ్యావ్ ఆల్ అరౌండ్ us deciduous desert, fresh water, ఇవి హ్యాబిటాట్. సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక్షన్స్, that is what we are going to study in this particular one. Okay, fine. So now you see, we'll start with growth. Okay, if I tell you something called growth ante enti, how do you define growth? First of all, what is this growth? See this growth actually has it has twin characteristics. Okay, growth has got twin characteristic. What are the twin characteristics of growth? How growth has got twin characteristics? So growth ante, it can be increase in సెల్ నంబర్. ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం బాడీలో సెల్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అది కూడా గ్రోతే. సపోజ్ ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం లో సెల్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ గ్రోత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కాకుండా ఇఫ్ ద మాస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్, ఓకే, ఇన్ మాస్, fine, then also that is the growth. So growth ni manam two characteristics to define cheskochu. Adi entante increase in cell number, adi kuda growth, increase in mass, adi kuda growth, both are growth. Okay, now the question is, okay, if I see growth in unicellular and multicellular lo different ga chuddam. Okay, unicellular and
మల్టీసెల్యులర్. ఓకే, యూనిసెల్యులర్ అండ్ మల్టీసెల్యులర్. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, యూనిసెల్యులర్ లో గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ ట్విన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని మీరు యూజ్ చేయండి, చెప్పండి. మల్టీసెల్యులర్ లో ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ ఐ సే రిప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఇస్ గ్రోత్, సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది అక్కడ. ఓకే, సో యూనిసెల్యులర్ లో ఇఫ్ ఐ సే రిప్రొడక్షన్ and increase in the size of the organism, okay, so is it different or is it same? Mutually inclusive, mutually exclusive. Very good, Anandi. Okay, so unicellular lo emaitundi ante, okay, increase in size of the organism, dentlo unicellular lo. Okay, so this increase in size and cell division అంటే reproduction లో basically జరిగేది ఏంటి? Cell division, right? So increase in size and reproduction, they are same, different గా జరగట్లే. ఓకే, దేంట్లో యూనిసెల్యులర్ లో గ్రోత్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ ఇట్స్ సేమ్ అన్నమాట. ఓకే, wait, let me write it here. So growth and reproduction, okay, growth and reproduction is same. దేంట్లో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ బాడీలో గ్రోత్ ఇంకా రిప్రొడక్షన్ అది సేమ్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్. ఓకే, యూనిసెల్యులర్ లో. సో ఇట్లాంటి గ్రోత్ ని మనం ఏమంటాము? ఇన్క్లూజివ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్? వెరీ సింపుల్ టర్మ్. ఇస్ ఇట్ ఇన్క్లూజివ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్? చెప్పండి. So this is, yes, inclusive only, na? Inclusive event. Okay, this is inclusive event because growth inka reproduction ante cell division rendu same kabatti adi inclusive event. Okay, కానీ మల్టీసెల్యులర్ లో ఏం జరుగుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం? మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం లో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్, ఓకే, దే కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ సెల్ డివిజన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. సెల్ డివిజన్ అంటే అంతే కదా. ఓకే, సెల్స్ ఆర్ డివైడింగ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. కానీ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్, దే ఆర్ నాట్ ది సేమ్ ప్రాసెస్. దేంట్లో మల్టీసెల్యులర్ లో దే ఆర్ నాట్ ది సేమ్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ exclusive event. NCERT has defined it as mutually exclusive. That you can remember. Adi kuda raseddam ikkada. So in NCERT it's written mutually exclusive. Okay, mutually exclusive annamata. So growth and reproduction, they are different. Dentlo multicellular lo, okay, unicellular lo emaitundi nana? Unicellular lo growth and reproduction, they are different. Sorry, they are same. కానీ మల్టీసెల్యులర్ లో దే ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, మల్టీసెల్యులర్ లో డిఫరెంట్ కాబట్టి ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్, అండ్ యూనిసెల్యులర్ లో ఇది ఇన్క్లూజివ్ ఈవెంట్. దీస్ ఆర్ యువర్ NCERT లైన్స్ which I have written here in the form of notes. You have to follow this, underline these sentences in your NCERT, and also మీ fair notes లో ఇది రాయండి. Make note down cheyandi one important points. Okay, question can be from here, they can ask question from here. So growth basically twin characteristics ante either increase in number of cells or increase in mass. So inclusive event in unicellular, exclusive event in multicellular, that we have to understand. Okay, so ikkada chudandi. So increase in cell number. So suppose ikkada this cell is dividing into 2, then the 2 cells will divide into 4. Okay, 4 will divide into 8. Alani cell division jarugutune untundi. Okay, and increase in body mass. So this normal man will become one Hulk. Okay, so this was a nice video, kani idi play avatledu. So a normal man, if he is becoming one Hulk,
అప్పుడు కూడా హీఈస్ లైక్ బాడీ మాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. We have already discussed this. Okay, now very important thing ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, plant growth and animal growth. Okay, let us see the plant growth and animal growth. Plants లో growth life long జరుగుతుంది కదా. You take any plant, అది మొత్తం life long grow అయితూనే ఉంటుంది with the help of meristem, because plants they have unlimited growth because of meristem. What nana? Meristem. Okay, so tip of the plant shoot or tip of the root kuda alane grow aitune untundi. Okay, so growth is unlimited in plants. Kani what about human beings? Suppose we humans, okay, growth oka age varaku మాత్రమే జరుగుతుంది. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత గ్రోత్ ఆగిపోతుంది. ఆర్ యూ ఆల్ గ్రోయింగ్ త్రూ అవుట్ యువర్ ఏజ్? నో. సో మీరందరూ ఇప్పుడు గ్రోయింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు. ఓకే, సో 17, 16, 17, 18, 19, 20 ఇయర్స్ యు ఆర్ ఇన్ గ్రోయింగ్ స్టేజ్, గ్రోత్ పీరియడ్ మీది. ఓకే, సో టిల్ 20, 21 ఇయర్స్ వరకు మీ బాడీలో గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. 21 తర్వాత 22 తర్వాత హైట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వవు, isn't it? So we have a limited growth. ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఆ గ్రోత్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో సపోజ్ యానిమల్ బాడీలో ఇఫ్ యూ సో ఓకే, ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ మధ్యలో గ్రోత్ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైంది కదా. సో యానిమల్లో లిమిటెడ్ అండ్ యూనిఫామ్, ప్లాంట్స్ లో అన్లిమిటెడ్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్. ఓకే, we'll see something about intrinsic growth and extrinsic growth. Okay, intrinsic growth enti, extrinsic growth enti ikkada chudandi. For example, if you see one living organism, oka living organism lo chuste kanaka, suppose I will draw the diagram of this cell. Okay, so this cell is dividing. First nucleus divide aitundi. Okay, nucleus division tarvata ఏమైతుంది? ద సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్ విల్ హ్యాపెన్. అంటే సైటోకైనెసిస్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? క్యారియోకైనెసిస్, న్యూక్లియస్ డివిజన్, క్యారియోకైనెసిస్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? సైటోకైనెసిస్. అంటే సైటోప్లాజం దే ఆర్ డివైడింగ్, 2 డిఫరెంట్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వి గాట్ 2 డిఫరెంట్ సెల్స్. సో లివింగ్ ఆర్గానిజం లో గ్రోత్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్, isn't it? So from the inside of the organism, from the inside of the body, the growth is happening. That is intrinsic growth. What kind of growth is that? Intrinsic growth. Okay na? Non-living lo emaitundi. For example, I'll take some sand. This is given in your NCERT. See, NCERT lo em untundi, every line, each and every line is important. And enduku ee particular chapter lo nen anni saarlu NCERT ani insist చేస్తున్నాను అంటే, ఈ చాప్టర్ మీరు ఎన్సీఆర్టీలోనే చదువుకోండి, అండర్లైన్ చేయండి అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసేయండి. నో నీడ్ టు బ్రేక్ యువర్ హెడ్. ఓకే, అన్నెసెసర్లీ లైక్ రీడింగ్ ద చాప్టర్, కంప్లీట్ చాప్టర్ ఒక రీడింగ్ ఇవ్వండి, కానీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసి నోట్స్ రాసేయండి, ఫినిష్ చేసేయండి అంతే. నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇస్ ఇన్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ అంటే సపోజ్ ఇది ఒక శాండ్ హీప్ ఆఫ్ శాండ్, ఐ విల్ డిపాజిట్ సమ్ మోర్ శాండ్. ఓకే, అప్పుడు కూడా గ్రోత్ జరుగుతుంది కదా. సైజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ హీప్ ఆర్ మౌంటైన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, కానీ ఈజ్ ఇట్ లివింగ్? బట్ దీంట్లో గ్రోత్ జరుగుతుందా లేదా? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ గ్రోత్, బట్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఓన్లీ నా. సో ఈజ్ ఇట్ లివింగ్? సో కెన్ యూ నౌ టెల్ మీ, ఇప్పుడు చెప్పండి, కెన్ యూ సే దట్ గ్రోత్ ఈజ్ వన్ డిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్? అఫ్ కోర్స్ గ్రోత్ ఒక డిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్ కాదు నాన్న. ఎందుకంటే సరే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో గ్రోత్ జరుగుతుంది, కానీ నాన్ లివింగ్ లో కూడా జరుగుతుంది కదా. What does that mean? Now I will say that sand is living. Is it correct? Sand అసలు లివింగ్ కాదు కదా. sand is non-living. Non-living లో కూడా గ్రోత్ జరుగుతుంది. ఎట్లాంటి గ్రోత్? ఎక్స్ట్రిన్సిక్ గ్రోత్. సరే ఎక్స్ట్రిన్సిక్ గ్రోత్, కానీ గ్రోత్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, isn't it? సో గ్రోత్ జరుగుతుంది కాబట్టి దిస్ కెనాట్ బి లివింగ్. అంటే నాన్ లివింగ్ లో జరుగుతుంది గ్రోత్. అందుకే గ్రోత్ కెనాట్ బి వన్ డిఫైనింగ్ ఫీచర్ ఫర్ లివింగ్. అంటే సపోజ్ ఈ పెన్ లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్, ఐ కెనాట్ డిసైడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ గ్రోత్, బికాస్ గ్రోత్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ బోత్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, గ్రోత్ therefore cannot be taken as defining property of living organisms. So first word GRMC we are studying na.
ఓకే, GRMC. సో G ని మనం రూల్ అవుట్ చేసేద్దాం. G is not applicable now. Growth is not defining for living or ఒక organism living or non-living. We cannot decide by just growth. Okay. So growth, it is a feature of living organism. Absolutely correct. But it is not a defining feature of living organisms. This is important point. Okay. సో గ్రోత్ అంటే ఒక ఫీచర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం కరెక్టే, కానీ అది ఒక డిఫైనింగ్ ఫీచర్ కాదు. ఇది కన్క్లూజన్. ఓకే, కన్క్లూజన్ క్లియర్. నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద రిప్రొడక్షన్ పార్ట్. GRMCలో సెకండ్ వన్ రిప్రొడక్షన్. ఆర్ అంటే రిప్రొడక్షన్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, రిప్రొడక్షన్ అనగానే basically what we are going to consider ante it implicits what? Mainly it implicits what? Of course, reproduction ante it is mostly the sexual reproduction. Okay, it is mostly the sexual reproduction, right? So reproduction, it implicits sexual reproduction. Okay, what is reproduction? What is the definition for reproduction? Ma'am, inter first year ki blueprint cheppandi, botany and zoology. Venkat Ramanaya. Okay, Nana, I will work on it. Okay, angel music. What's happening? Yeah, what is reproduction ante how do we define this term? This is the biological process. Okay, so it is one biological process, okay, through which organisms can make new organisms of their own kind. Biological process to make organisms, we can say like this, to make new organisms, okay, of its own kind. Okay, of its own kind. అంటే రీప్రొడక్షన్ వల్ల ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ దోస్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు దేర్ పేరెంట్స్. అంతే కదా, సింపుల్ డెఫినేషన్. ఓకే, కానీ రీప్రొడక్షన్ అనగానే మోస్ట్లీ ఇట్ డీల్స్ విత్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ కెన్ యూ సే దట్ ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, అంటే ఎనీ ఆర్గానిజం విచ్ ఇస్ రీప్రొడ్యూసింగ్ సెక్షువల్లీ, దే ఆర్ ఓన్లీ లివింగ్? They are not living, because there are some organisms which are reproducing asexually. Tell me some examples. Some organisms will reproduce asexually. Which are those organisms? Which are those organisms? See, these are line to line notes making of your NCERT only. Okay, so now you tell me some organisms, they will reproduce asexually. So then ardham enti, they are not living. Of course they are living. For example, we'll see some examples. Okay, you can say hydra. Hydra oka living organism, kani is it reproducing sexually? No, hydra is reproducing asexually. By which process? Budding. Hydra is reproducing by budding. Okay, if we see fungi or protonema, okay, you can say protonema, fungi, protonema or fungi, they can reproduce by one process. Which is that process? Fragmentation. Yes, fragmentation. You can also give your examples. And any living organism which is reproducing by asexual mode of reproduction. Okay, so asexual mode of reproduction lo we are seeing hydra, fungi, protonema, which are reproducing by fragmentation. And some fungi, they will reproduce by spores also, rhizopus. Okay, so by spores also, budding, fragmentation, spores, all this process ద్వారా reproduction జరుగుతుంది. కానీ ఇవి asexual mode of reproduction. This is not sexual mode of reproduction. దాని మీనింగ్ ఏంటి? Are these organisms non-living? No, they are also living. So with reproduction, just with the help of reproduction as the feature, we cannot say if some organism is living or non-living. One more important thing you concentrate here. Some do not show
Okay. Reproduction. Some do not show sexual reproduction. Ante some will reproduce by sexual reproduction, some by asexual reproduction. Kani some organisms, they will not show sexual reproduction. Suppose sterile couple, human beings lo, some couples, they cannot produce offspring due to some disorder. Does that mean they are non-living? They are not non-living, they are living only. ఏదో ఒక డిజార్డర్ వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. సో అది లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ మనకు డిసైడ్ చేయడానికి ఉండవు అక్కడ. ఓకే, సో స్టెరైల్ కపుల్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే మ్యూల్. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ మ్యూల్? అండ్ హనీ బీలో వర్కర్. సో హనీ బీలో దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హనీ బీస్, రైట్? దాంట్లో వర్కర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో దట్ వర్కర్ ఇట్ వర్క్స్ అ లాట్, చాలా పని చేస్తుంది, కానీ రిప్రొడక్షన్ లో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రోల్. సో దాని అర్థం ఏంటి? హనీబీ, ఆ వర్కర్ హనీబీ ఈజ్ నాట్ లివింగ్. అలాగే మ్యూల్. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ మ్యూల్? వెయిట్. సో మ్యూల్, వర్కర్ హనీబీ, ఇంకా వీ కెన్ సే దట్ స్టెరైల్ couple. Sterile couple, human couples only who cannot. Okay, we have the examples here. చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. సో ఇన్ఫర్టైల్ couples, they cannot reproduce, like offspring production cannot happen due to some disorder. Alage sterile worker bees, 3 types of honeybees are there na. 3 types lo worker honeybee, they are sterile, they cannot produce. Okay, so many living organisms do not reproduce only. So then meaning enti ikkada? They are living but still they are not reproducing. Okay. Mule usual, like before, earlier they used to ask many questions on mule. Mule telsa? Do you know what is mule? Arjun Reddy, honeybee. Avunana Arjun. Raghupati, ma'am, interbreeding of similar species is called sexual reproduction. Yes, Raghupati. Vedic. Very good question, Vedic. I'll come back to that question in transportation there. Okay. So you just see here now. Reproduction exception lo mule. Mule ante it is the breeding of horse and donkey. Okay. So horse and donkey mating chesi, fertilization chesi, they are producing the mule. So mule is living but it is infertile. Mule is not fertile. Okay. Mule is infertile, right? So this mule, sexual reproduction will not take place, but still it is a living organism. It is living only. Okay, so reproduction again. Now coming to the reproduction as a feature. Yes, living organisms ki adi oka feature, no doubt in that. Kani reproduction oka defining feature kadanmata. It is not one defining feature. Growth kuda manam rule out cheskunnamo. Okay, GRMC lo, GRMC growth we have ruled out. It is not one defining feature because non-living, konni non-living materials lo kuda growth jarugutundi. Reproduction ni kuda manam rule out chestunnamo endukante konni living organisms lo reproduction is not taking place. Sexual reproduction is not taking place. Some sexually reproducing animals, but they are not reproducing, they are not participating, or they are not fertile, they are sterile. Anduke reproduction cannot be the defining feature. Okay, now coming to metabolism. Ippudu manam chuddam metabolism. Can you answer this? Organism in which growth and reproduction is inclusive. See, inclusive, exclusive. Gurtunda marchipoyara? I told you just 5 minutes back. Unicellular organism, unicellular lo growth inka reproduction is same. Growth inka reproduction same kapati they are inclusive. Okay, inclusive organisms. Kani multicellular organisms lo, okay, so in multicellular organisms they are mutually exclusive. NCERT textbook lo a term untundi, mutually exclusive. So they are exclusive. Okay, so these are exclusive. Edi multicellular, exclusive, multicellular, unicellular, inclusive kapati. Why exclusive, multicellular? Because reproduction and growth, they are different, they are not same. Okay, చెప్పండి.
ఆన్సర్ ఏంటి? వాట్స్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? నాస్టాక్, హైడ్రా, హనీబీ, ప్రోటోనిమా. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇన్క్లూజివ్. ఓకే, ఇన్క్లూజివ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి యూనిసెల్యులర్. ఎందుకంటే యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ మాత్రమే దే విల్ షో ఇన్క్లూజివ్ ప్రాపర్టీ, ఇన్క్లూజివ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నమాట. సో ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ హియర్? బికాస్ హైడ్రా ఇస్ మల్టీసెల్యులర్, హనీబీ మల్టీసెల్యులర్, ప్రోటోనిమా మల్టీసెల్యులర్, నాస్టాక్ మాత్రమే ఇక్కడ యూనిసెల్యులర్. అందుకే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. నాస్టాక్ విల్ షో like inclusive property. Okay, like hydra, honeybee, protonema, they are multicellular, so it will show exclusive property. Exclusive, mutually exclusive ante reproduction inka growth they are different. Very good Akriti, very good. So Akriti is back. David, welcome. Good evening David. Bhuvneshwari, yes, option A. Chalo. సో మనం అది కూడా రూల్ అవుట్ చేసేసుకున్నాము. ఓకే మ్యామ్, ఇప్పుడు ఏంటంటే విల్ టాక్ అబౌట్ మెటబాలిజం. ఓకే, మెటబాలిజం ఈజ్ అనదర్ ఫీచర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. నౌ మెటబాలిజం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెటబాలిజం? అవర్ బాడీ, మన బాడీలో దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్. ఓకే, so our body is made up of many biomolecules, isn't it? Biomolecules oka separate chapter untundi, and it is one of the very interesting chapter also. One of my favorite chapter, biomolecules. Okay, very good Anil. Metabolism is defining feature. Yes, chuddam how it is defining feature. So different reactions mana body lo jarugutune untundi. Okay, so all organisms they are made up of chemicals. Prati oka organism lo chemical untundi. These chemicals keep changing. Okay, they will keep changing their forms. Ante oka chemical inkoka chemical lo convert aitune untundi. How is that conversion happening? With the help of enzymes. You take any living organism, ప్రతి లివింగ్ ఆర్గానిజం లో మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఒక కెమికల్ నుంచి ఇంకొక కెమికల్ కి కన్వర్ట్ అవ్వడం. ఆ కెమికల్ కన్వర్షన్ ఏదైతే జరుగుతుంది, కెమికల్ కన్వర్షన్ లో ఎంజైమ్ అవసరం. ఎంజైమ్ చాలా చాలా అవసరం. ఓకే, సో రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ కెమికల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ దే ఆర్ ఓకే మెటబాలిజం అన్నమాట. మెటబాలిక్ పాత్వే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. ఐ డిస్క్రైబ్ యూ దిస్ ఇన్ అ వెరీ సింపుల్ మేనర్. ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ దట్, first is, do you know what is in vitro and in vivo? Do you know what is in vitro and in vivo? See, I will ask you one question here. In vitro, I'll explain metabolism, wait, but first you tell me what is in vitro and in vivo. Who will tell me the difference between in vivo and in vitro? See, any metabolic reactions, okay na, you take any metabolic reactions, they will always happen with the help of enzymes only. Enzymes lekapothe metabolic reactions are not at all possible. Without enzymes, this is not going to happen. Okay, so this enzyme source edi? What is the source of enzyme? అసలు ఎంజైమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లివింగ్ సెల్ లో, బికాస్ దే ఆర్ బయోకాటలిస్ట్. ఎంజైమ్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ నాన్ లివింగ్ సెల్స్. ఎంజైమ్ అంటేనే ఇట్ ఈస్ బయోకాటలిస్ట్. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీలో మీరు క్యాటలిస్ట్ చదువుకుంటారు. సో ఆ క్యాటలిస్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ బయోలాజికల్ బాడీ. కానీ మన బాడీలో ఉన్న ఎంజైమ్స్ ని, సపోజ్ పెప్సిన్, సపోజ్ ట్రిప్సిన్ ఆర్ salivary amylase, okay, all these are enzymes. These enzymes are present in our body. Oka biological body lopala present untundi kabatti avi biocatalyst. Okay, so ikkada enzymes, if you consider, if you take any enzyme, okay, enzyme can be functional. It can be functional outside the cell also.
outside the, see, source is living cell. Enzymes, they are present in living cell only. Kani adi manam oka test tube lo suppose we are taking and doing some experiment. So outside the cell also it is functional. అంటే దాని ఫంక్షన్ అది షో చేస్తుంది, ఫంక్షన్ జరుగుతుంది when we are taking that in a test tube. So it is functional outside the cell or it is functional inside the cell. Okay, inside the cell. Suppose this is one biological cell and ee cell lopala enzyme function will happen. Okay, so deentlo can you tell me which one is in vitro and which one is in vivo? Ma'am, please start plant kingdom. Nishant Surendra, definitely I will start. Next topic nenu ade start chestanu, plant kingdom only I will be starting. Okay, we will go in sequence now from the very starting. Okay, in vitro, which one David, which one is in vitro? Yes, among this ante enzyme, if you take any enzyme, these are the biocatalysts. E enzymes living source is the living body is the source. Adi living body lo untundi kani ade enzyme ni manam oka test tube lo teeskoni edo experiment cheste kanaga adi functional ga untundi, that is functioning. So inside a test tube also, and functional inside the cell also. Obviously the living cell lo untundi kabatti inside the cell it is functional. So these both, if you compare, this one is in vitro, okay, and this one is in vivo, and this is one important question, NEET question, chala important. In vitro enti, in vivo enti? Being a biology student, being a NEET aspirant, you are supposed to know this. Okay, Nishant. David, one is in vitro, second one is in vivo. Yes, David, you are absolutely right. Your answer is correct. So in vivo and in vitro gurtu pettukovali, chala important. Now coming to the metabolism part. Okay, so this metabolism lo chudandi nana, I'll just explain you what is metabolism first. మీరు లోయర్ క్లాసెస్ లో, ఓకే, సో 9th 10th క్లాస్ లో రియాక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద సెల్ అని నేర్చుకున్నారు. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సెల్. ఓకే, ఇన్ అవర్ సెల్ వీ హ్యావ్ లైక్ మెనీ కెమికల్ రియాక్షన్స్ టేకింగ్ ప్లేస్. మన సెల్స్ లో, లివింగ్ సెల్స్ లో మెనీ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్. అంటే A is broken down into B in the presence of C, something like this, or something like combination A plus B, it will form C. Okay, so chemical reactions ఏదో ఒకటి మన బాడీలో జరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే మీరు 10th క్లాస్ లో రెస్పిరేషన్ చదువుకున్నారు. రెస్పిరేషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మెటబాలిజం ది. ఏంటంటే ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ లో ఇఫ్ యూ సీ, గ్లూకోజ్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ and it is producing ATP, energy production, which is in the form of ATP plus carbon dioxide. What is happening to this carbon dioxide? It is released out and ATP is staying inside the cell. Okay, so respiration lo already meer idi chadukunnaru, right? Idi metabolism. This is only metabolism, metabolic reaction. Ante oka chemical reacting with another chemical and it is forming some other chemical. That is only metabolic activity. It is producing energy. Any energy producing chemical reaction is metabolic reaction, and this is metabolism. Okay, fine. Yes. So here if you see Nana, chudandi, just have a look. These metabolic reactions, okay, all the metabolic reactions, they are actually the chemical reactions, isn't it? Metabolic reactions ante ikkada chudandi, glucose plus oxygen reacting and forming ATP. So chemical reactions, these are chemical reactions in living organisms. Okay, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బాడీ లోపల ఏదైతే కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతుంది, ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ని మనం మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ అనేది అంటున్నాము. ఓకే, సో మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ ద్వారా సమ్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో నౌ యూ టెల్ మీ, ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఐ టేక్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఓకే, and I keep this like make this reaction happening in the test tube.
సేమ్ రియాక్షన్, సేమ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ని ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఆల్సో. ఓకే, సో టెస్ట్ ట్యూబ్ అప్పుడు లివింగ్ అయిపోతుందా? సేమ్ ఏదో మెటబాలిక్ రియాక్షన్ ఇక్కడ సెల్ లోపల జరుగుతుంది, ఆ సెల్ లో జరిగే లివింగ్ మెటబాలిక్ రియాక్షన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్, అప్పుడు ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏదైనా లివింగ్ బాడీ అయిపోతుందా? ఇస్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ బికమింగ్ లివింగ్? Simple basic question. Okay, so this test tube in which this is happening, okay, if the same reaction, same E reaction, some metabolic reaction takes place in one test tube, okay, suppose this is taking place in one test tube, then is the test tube living? No, it is not living. All right, obviously this test tube is not living kada. That means what? Here what is the point you are going to get? Kalyani kingdom onera explain chestanu tappakunda next manam start chestamu. Okay, so ikkada manam conclusion em ivochu ante presence of cell is very very important. Cellular presence, cellular content should be there. Okay, so conclusion entante ikkada, so metabolic reactions, any metabolic reactions, okay, inside the cell, metabolic reaction inside cell, okay, metabolic reaction inside cell is a property of living organisms or living being. Okay, property of living organisms. Cell presence defines living. ఏంటంటే ఇక్కడ cells presence. Okay, see, metabolism itself alone is not a defining property, but if the metabolic activity is happening in the living cell, అంటే సెల్యులర్ సెల్స్ ప్రెసెన్స్ ఉంది అంటే అప్పుడు అది ఒక డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు వరకు మనం GRMCలో జీని మనం రూల్ అవుట్ చేసేసినాము, isn't it? So G we have ruled out that it is not defining property, reproduction is not defining property. Kani M, metabolism can be one defining property, kani condition entante it should happen in the cellular content, ante in the living cell. If metabolism is happening in the living cell, then in that case it is what? Defining property for living organisms. Is it clear? Is it clear? Okay. So when are we saying that metabolic activities are a defining property? Metabolic activity if it happens in the living cells. Okay, if metabolism is happening in the living cells, appudu in that case only. See, any metabolic reaction defining property ya kaadu? Any metabolic reaction cannot be defining property, kani metabolic pathway if it is given in the option, that can be the answer. Endukante metabolic pathway always happens in living cell. Metabolic pathway option icharu ankondi exam lo, is it a defining property or not? Yes, it is a defining property because metabolic pathway always happens in the living cells. Okay, only metabolic reactions option lo unte kanaka that cannot be the defining property for living organisms, because metabolic reactions test tube lo kuda jarugutundi. Appudu test tube edaina living body ya kaadu kada. Okay, so a metabolic reaction itself cannot be the defining property, but metabolism in living cells or cellular organization unte kanaka appudu adi living feature, defining feature. Okay, in that case it is one defining feature. Okay, now we will come to the next one, which is consciousness. Okay, next property, GRMC lo last property, consciousness. Okay, what is consciousness? To understand consciousness manaku stimulus enti telisi undali. Okay, so what is the meaning of stimulus? Stimulus ante enti? What is stimuli? Response. See, if I
సపోజ్ దిస్ పెన్ ఇస్ వెరీ హాట్. ఓకే, సో ఈ హాట్ పెన్ ని ముట్టుకోగానే వెంటనే నేను చేసేది ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ మై హ్యాండ్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్. వెంటనే నేను చేయి తీసేస్తాను కదా. ఓకే, సో ఈ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వన్ స్టిములై అండ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ మై హ్యాండ్. ఆ హ్యాండ్ రిమూవల్ ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ వన్ రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్స్ టు స్టిములై. ఓకే, so stimuli is any external change. Any external change is one stimuli. Okay, mosquito biting. Mosquito, if it is biting, mosquito bite okay, external stimuli. I am just tapping the mosquito tapak. Okay, so what happens? That is one response. Got it? So any external stimuli, any external changes, it is stimuli. Now my question is, if I tell you plants, will plants respond to stimuli? And suppose animals, okay, animals of course they respond to stimulus. If I say bacteria, will bacteria respond to stimuli? Yes, anybody in the chat box, please tell me the answer for this. If I tell you plants, animals, bacteria, animals we all know it always respond to stimuli. What about plants? What about bacteria? Do they respond to stimuli? Do they respond to stimuli? Yes or no? Cheppandi. Plants, animals and bacteria lo which one is going to respond to stimulus? Animals anyway nene cheptanadi. Okay, easy one. So we all have sense organs. So all our sense organs, they act as receptors and that is going to respond. Okay, sense organs undi kabatti skin oka sense organ, nose, ear, you all know that. So we have sense organs dwara we can respond to stimuli. Bhuvaneshwari, Akriti, very good. Yashwant Chaudhary, why no, plants will not respond? Plant also respond to stimuli. Okay, plants are not like us. Okay, they cannot run away from one place or they cannot slap somebody. Okay, but plants, they are responding. How they are responding? I'll give you some examples. For example, photoperiod, or we can say phototropism. Okay, phototropism or geotropism. Geotropism. So all these are plants' response to stimuli only. Geotropism responds to soil or gravity. Phototropism responds to light. Okay, so there are tropic movements and nastic movement. Do you all remember that? Tropic movement lo we have phototropism, chemotropism, geotropism, okay, thigmotropism, hydrotropism. Plants will respond to water, soil, light, like they are responding to so many external stimuli, chemicals. Okay, plants lo oka simple example gurtunda meeku. Suppose this is one dark room. E dark room lo if you are keeping one potted plant here and here there is one window. E window lo there is some light sources. Okay, so e plant body slowly it will try moving towards the window after a few days. Okay, why it is moving ante it is responding to light. Which one? Shoot system. Plant lo shoot system is will always move towards the light, anduke it is positively phototropic. And root system, it will always try to move away from the source of light. Okay, light source ki avega move aitundi kabatti idi enti, this is negatively phototropism. Okay, negatively phototropic. Alage shoot system is negative geotropism and root system is positive geotropism. Ante din ardham enti, all the plants they respond to gravity, they respond to light, they also respond to water, chemicals. Okay, touch also. Thigmotropism and thigmonastism. Do you remember that? Thigmotropism enti, mimosa pudica, thigmonastism and tendril coiling. Suppose this is one tendril. Okay, support dorkagane this tendril is coiling like this, so that is thigmotropism. Thigmonastism, these are the movement. Ante all the plants they are responding to stimuli. Okay, clear ma'am? Okay, ఇది అర్థమైంది మనకు. ప్లాంట్స్ లో there will be
response to stimuli. Animals also there will be respond to stimuli. Bacteria also will respond to external stimuli. Okay, external stimuli. Aithe, what we can conclude here, okay, here what we are going to conclude, Chapandi naku. Let it be plant, animals or bacteria, okay, plant, animal or bacteria, all of them will respond to stimuli. All living organisms, all the living organisms, okay, whether it is plants, animals or bacteria, even bacteria, they respond to stimuli, okay, they respond to stimuli. So is it a defining feature? Is consciousness and it is dealing with the response to stimuli, okay. So consciousness, is it a defining feature? Yes or no? Now we got the final answer, okay. One feature which is actually the defining feature of living organisms, it is nothing but consciousness. See, metabolism defining feature, kani మెటబాలిజం కి కూడా ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి సెల్యులర్. సెల్స్ లోపల లివింగ్ బాడీలో జరిగితే అప్పుడు ఇట్ ఈస్ డిఫైనింగ్. అవుట్ సైడ్ నాన్ లివింగ్ సోర్స్ లో కూడా టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కూడా జరుగుతుంది, అప్పుడు అది లివింగ్ కాదు, సారీ అప్పుడు అది డిఫైనింగ్ ఫీచర్ కాదు. కానీ కాన్షియస్నెస్ మాత్రం దిస్ ఈస్ డిఫైనింగ్ ఫీచర్ ఫర్ ప్లాంట్స్, ఫర్ యానిమల్స్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ బ్యాక్టీరియా, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఓకే. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ consciousness, so it is one defining feature, okay. Consciousness of course is one defining feature anamata. Got it? So brain dead person, if I say some brain dead person, okay, so brain dead person lo this is exception, he will be unconscious, okay. So brain dead person cannot respond to stimuli, okay, but metabolism keeps on going. Metabolism will happen in brain dead person, okay. Metabolism jarugutundi kani consciousness undav. And inkokati entante human being, they are self conscious, they are self conscious. Idi oka point given in NCERT, so just you can remember, human beings they are self conscious. Self conscious ante, suppose if this is a burning candle, I will not go and touch the fire. ఒక చిన్న బేబీ 1 year or 2 year old బేబీకి తెలీదు కాబట్టి he or she may touch. కానీ అడల్ట్స్ they will not go and jump into the fire. అంటే మనకు కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది, సరే సెల్ఫ్ కాన్షియస్, we should not go there అని. Okay, so finally what we are concluding, growth cannot be a defining feature for living organism. Reproduction, it cannot be a defining feature for living organism. Metabolism can be defining, but condition is it should happen inside a cell. But consciousness, it is a defining feature because any organism if you take, okay, so any organism if you consider, they are having consciousness. So growth, how non-living grows ani akkada oka question kada. Okay, we are saying that growth is a defining feature for living. కానీ నాన్ లివింగ్ కూడా గ్రో అవుతుంది, అప్పుడు మనం నాన్ లివింగ్ ని లివింగ్ అని చెప్పడానికి ఉండవు కదా అక్కడ, దే కెనాట్ బి లివింగ్. రీప్రొడక్షన్ ఏంటంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మెనీ ఆర్గానిజమ్స్. చాలా ఆర్గానిజమ్స్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగవు. దెన్ మెటబాలిజం, మెటబాలిక్ రియాక్షన్ డిఫరెన్స్. మెటబాలిక్ రియాక్షన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ లివింగ్ ఆర్గానిజం లో మాత్రమే జరుగుతుంది, ఓకే. లివింగ్ సెల్ లో జరిగితే అప్పుడు మెటబాలిక్ పాత్వే డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ. ఓన్లీ మెటబాలిక్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ. కాన్షియస్నెస్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ, ఓకే. సో ఫైనలీ వాట్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్, మనకు ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ చెప్పండి. దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. సో ఎస్, కాన్షియస్నెస్ ఈస్ ద డిఫైనింగ్ ఫీచర్, ఓకే. So read this question and tell me the answer. We have 4 questions. Let's see who will get 4 out of 4. So ee topic ayindi manaku. Okay, we have 3 questions. GRMC is over. Next is diversity. But before diversity, tell me the answer for this.
Can metabolism be considered a defining characteristic of living organisms? Living organisms lo metabolism, is it a defining characteristic? Living organisms lo they have specified that living organisms. Appudu what you should decide, yes or no. Living organisms lo metabolic reactions jarugutundi ante adi defining feature a lekapothe it is not defining feature? Akriti, yes, only metabolism and consciousness are defining feature. కానీ మెటబాలిజం లో కూడా కండిషన్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ వివో. ఇన్ విట్రో జరిగినప్పుడు, టెస్ట్ ట్యూబ్ లో జరిగినప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ డిఫైనింగ్ ఫీచర్. ఆప్షన్ ఏ, yes. Very good, David. Your answer is right. Bhuvneshwari, biology world, correct. Yashwant is saying no. No, Yashwant, it is not the right answer. See, living organisms lo antunnamu ante yes, metabolism is one defining property. Okay. Which of the following two given points are called twin characteristics of growth? See, ippudu varaku all these we have discussed. Let me see if you can say answer. Yes. So if you can answer all the three questions, you'll get 3 out of 3. That shows you are listening carefully, attentively. Sarish, option A. Option A, okay. Twin properties of growth, okay. Increase in mass, increase in number of individuals, cellular organization, cellular differentiation. See, here cellular organization and differentiation, they are not twin properties, twin characteristics. Twin characteristics are only increase in mass and increase in number of individuals. Okay. So mass increase aitunda lekapothe number of cells, cell division valla increase aitunda. Okay. Number of individuals reproduction dwara. So these two are the twin properties. Anduke 1 and 2 only correct. Option A is right. Manoshri, Leena and Kalyani, David, they all are saying correct answer here. Biology world also, very good. Okay. One more question. In plants, cell division occurs dash, whereas in animals it occurs dash. So plants lo ekkada jarugutundi, animals lo ekkada jarugutundi cell division. Cell division ante this is also we are talking about growth only. So growth lo plants lo growth ela untundi, unlimited. Asalu life long adi growth aitune untundi plant. Kani mana human body lo for example we have growth only till a certain point, okay, certain age. So mana dantlo unlimited growth. Kani plants lo meristem valla there is unlimited growth and limited growth in our body. Okay. So what should be the answer here? Cheppandi. Option B. Very good. Very good. So continuously up to certain age. Yes. Plants lo how it is happening? Continuously. And animals lo it is up to a certain age. Very good. Simple question. Okay. So all these points you have to remember. Okay. There is one more question also. We have 4 questions. Very nice. Which of the following organisms do not reproduce? Okay. So reproduction ni oka defining feature or not manam chadukunnappudu అక్కడ ఏం చూసుకున్నాము అంటే there are some sterile couples who are not reproducing. Mule is one example, which is a interbreeding of horse and donkey. Okay. Alage worker honeybee. So all of them are living only. Kani they are not reproducing. They are sterile. But still they are living. Anduke kada manam reproduction ni oka defining property, defining feature ani consider cheyaledu. Isn't it? We did not consider it as the defining property. David Roy, Manoshri, Akriti, option D, very good. Biology world, superb Nana, very good. All of these is the right answer. Okay. So we have completed this GRMC. So growth lo manam em chadukunnamo, it should be intrinsic and irreversible. Reproduction can't be property for living because some organisms do not reproduce. Yes, Akriti, correct Nana. And metabolism can be defining property only if it is cellular.
If it is in test tube or out of cell, it is not defining feature. Consciousness is all inclusive feature. Okay, all inclusive feature. Cellular metabolism, cells law, all inclusive. Out of cell, it is not all inclusive. Okay. Now coming to diversity. Okay. Now you tell me, Nana, what is diversity? What exactly you understand by diversity? Diversity ante enti? See, diversity can be seen in anything. Suppose the types of clothes we wear. Some person wearing sari, some person pant shirt, some emo dhoti pajama, okay, some skirt and shirt and something like different types of dressing we have, dresses we have. Alage, if you see animals on our earth, there are different like huge number of variety in the animals. Okay, so I think diversity. Diversity, if we see in the biological world, appudu adi biodiversity. Okay, so diversity in living world, if the diversity is in living world, then we are calling it as biodiversity. And this biodiversity is one separate chapter for you people in class 12th syllabus. Okay, adi kuda manam in detail chadukuntamu, kani ikkada so diversity in living world, number of species that are known and described starting of the session lone, you all answered it that 1.7 to 1.8 million species are there. Till now, known species. Known species. Ante, inka there are some species which is still not known anmata. So, known species 1.7 to 1.8 million. And excluding bacteria, ఈ నంబర్ ఏదైతే సైంటిస్ట్ ఇచ్చారో 1.7 to 1.8 million స్పీసీస్ ఆర్ నోన్ అని, దాంట్లో ప్రోకారియోట్స్ బ్యాక్టీరియాని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి చెప్పారు. అంటే మనం బ్యాక్టీరియాని ఇంక్లూడ్ చేస్తే దిస్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ హై ఇన్ నంబర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బయోడైవర్సిటీ ఆర్ ద నంబర్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఎర్త్. మన ఎర్త్ మీద హౌ మెనీ like how much is a number, how many types of organisms are present, దాన్ని మనం biodiversity అనేది అంటున్నాము. Biodiversity, very good biology world, correct answer. Okay, so biodiversity కి ఇప్పుడు ఈ particular chapter లో we are not going to deal so much in detail. Just కొంచెం I'll explain like whatever is there in your textbook, because again మనకు 12th class text chapter లో biodiversity చదువుకోవాలి మళ్ళీ. ఓకే, సో 4 steps టాక్సానమీలో 4 steps చూద్దాం. 4 steps in taxonomy ఏంటంటే characterization, identification, classification and nomenclature. సో మీకు NEET ఎగ్జామ్ కోసం these two are very important. Which two? Classification ఇంకా nomenclature. ఓకే, సో classification, nomenclature నుంచి questions అడుగుతున్నారు. There are some PYQs also. Okay, so we'll start with characterization. First, we'll start with characterization. Okay, can anybody tell me what is this characterization? Taxonomy law. What is this characterization? Cheppandi. So observing and describing, if we observe any organism, observing and describing. See, this is very simple. Akkada manam em chadukunamu GRMC. Okay, that was the whole thing which we dealt with. Here what we are going to study. Okay, so here we will see the CICN. CICN ante characterization, identification, tarvata classification and nomenclature. Okay, so observing and describing characteristics of an organism. Observing and describing characteristics of an organism. Okay, of an organism. This is characterization. Characteristics of organism ante it can be, okay, I can say that including morphology. I can talk about morphology of organisms. Okay, I can also talk about physiology.
ఓకే, ఫిజియాలజీ ఇందాకే లైక్ లాస్ట్ క్లాస్ వరకు వి స్టడీడ్ అబౌట్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ. మార్ఫాలజీలో ప్లాంట్స్ మార్ఫాలజీ కూడా చదువుకున్నాము. మళ్ళీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ చాప్టర్ అగైన్. సో మార్ఫాలజీ ఆర్ ఫిజియాలజీ ఆర్ ఈవెన్ జెనెటిక్స్, ఓకే, అండ్ అదర్ ట్రేట్స్. క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ అండ్ describing, if you are observing and describing the different characteristics of an organism. Different characteristics of an organism ante it can be its morphology, ante physical appearance ela untundi, okay, చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది, what are the parts, అది basic morphology. physiology of an organism or genetics of an organism, ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక if we are describing all this, that is characterization. ఇప్పుడు అర్థమైందా క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వీ విల్ మూవ్ టు ఐడెంటిఫికేషన్. సింపుల్ జస్ట్ డెఫినేషన్ మాత్రమే. ఓకే, ఐడెంటిఫికేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లెట్ మీ టెల్ యూ. See, actually there is one definition for identification, but according to NCERT some other definition is given, and that particular sentence మాత్రమే అడుగుతారు నీట్ ఎగ్జామ్ లో, NCERT definition. So first actual identification ఏంటి చూద్దాం, and then we will see NCERT definition ఏంటి. Okay, so actual identification మీరు చూస్తే కనుక this step, identification step, will compare, okay, this compares the characteristic traits or characterized traits, we can write, 1 minute. సో ఏదైతే ఆర్గానిజం లో క్యారెక్టరైజ్డ్ ట్రేట్స్ ఆర్ దేర్ నా, క్యారెక్టరైజ్డ్ ట్రేట్స్ ని కంపేర్ చేయడం. ఓకే, క్యారెక్టరైజ్డ్ ట్రేట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం, దేంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి మనం? విత్ ద నోన్ ఆర్గానిజం. ఓకే, ఆర్గానిజం విత్ ద నోన్ ఆర్గానిజం, దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంతే. ఓకే, నోన్ ఆర్గానిజం తో మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్. అండ్ అసలు మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ అసైనింగ్ ఇట్ టు అ పర్టికులర్ గ్రూప్. ఓకే, వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు అసైన్ ఇట్ and assign it to a particular group. Okay, oka particular group ki assign cheyadam. We just have to identify, compare chesukovali. Suppose already oka existing group of organism is there. Okay, so already known organism, this is known organism, some organism I have found. Okay, so ee organism ni I'll compare with this known organism, అది ఐడెంటిఫికేషన్. అండ్ సపోజ్ దీని ఫీచర్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ నోన్ ఆర్గానిజం, అప్పుడు ఐ విల్ కీప్ దిస్ అన్నోన్ ఆర్గానిజం ఆర్ న్యూ ఆర్గానిజం ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ద నోన్ ఆర్గానిజం. ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నాము అంటే ఒక పర్టికులర్ న్యూ ఆర్గానిజం ని ఒక నోన్ గ్రూప్ లో పెడుతున్నాము అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్. కానీ యు నో వాట్ NCERT said, like says NCERT give the definition at correct description of organism. Identification is correct description of organism. So you have to remember both. రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ ఒక నోన్ ఆర్గానిజం తో కంపేర్ చేయడం అండ్ దాన్ని ఇంకొక పర్టికులర్ గ్రూప్ లో ప్లేస్ చేయడం, అది యాక్చువల్లీ ఐడెంటిఫికేషన్. కానీ అకార్డింగ్ టు NCERT దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూ గెట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ హియర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం, ఒక ఆర్గానిజం ని మనం ఒక కరెక్ట్ వేలో డిస్క్రైబ్ చేస్తే కనుక దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు NCERT. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ we will see. So these are the 4 steps kada which we are going to study. Okay, these 4 steps: characterization, identification. Characterization lo em ledu, just remember what is that. Identification ante as per NCERT correct description anamata. Now this classification in detail we are going to study. Nomenclature kuda in detail nenu ippudu cheptanu. Binomial nomenclature, very very important question for your exam, so please pay your attention now. Okay,
Biology world. Very good. What's your name? Okay. Classification అంటే ప్రాపర్ కేటగిరీస్ లో క్లాసిఫై చేయడం. నోమెన్క్లేచర్ అంటే సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇవ్వడం. ఓకే, సైంటిఫిక్ నేమింగ్. మ్యాంగో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సీజన్ ఆఫ్ మ్యాంగో జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎండ్. సో మ్యాంగోకి ఒక ప్రాపర్ నేమ్ ఉంది కదా. ఇన్ ఇండియా లైక్ ఇండియాలోనే వీ హ్యావ్ సో మెనీ నేమ్స్. ఇప్పుడు తెలుగులో మామిడికాయ అని అంటున్నాము. ఓకే, మరాఠీలో దే విల్ సే అంబా. Like in Odia they will say ambo, and in Kannada they will say some aniva hunar something, I forgot. Okay, so Hindi lo aam, isn't it? Alage English lo mango. English lo kuda we have like some Italian word edo okati untundi. Okay, German word edo okati untundi. So papa mango, that poor fellow, it has got so many names. దానికి ఒక వరల్డ్ వైడ్ ఒక సైంటిఫిక్ ఒక పర్టికులర్ నేమ్ అనేది ఉండాలి కదా. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ నేమ్ ఏంటి? అది గివింగ్ అ సైంటిఫిక్ నేమ్ టు దాట్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం. ఓకే, 1000 mango species. Hi Dharmika, good to see you after a long time. Hi Dharmika. ఓకే, సో క్లాసిఫికేషన్ అండ్ నోమెన్క్లేచర్, ఈ రెండు టాపిక్స్ మీరు కరెక్ట్ గా చదువుకోవాలి. బికాస్ నీట్ ఎగ్జామ్ లో యూ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 టాపిక్స్. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, సో క్లాసిఫికేషన్ లో జస్ట్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ అబౌట్ మ్యాంగో కాకుండా క్యాట్. See, this is a very nice cartoon here. This little cat. So that cat is just thinking, abba, like somebody is calling me gatto, Italian lo, English lo cat, someone catus, and German lo emo catze, Polish, Poland ఆ కంట్రీలో ఏమో కోట్కా, అండ్ మన తెలుగులో పిల్లి, ఇంగ్లీష్ హిందీలో బిల్లి. ఓకే, సో దిస్ క్యాట్ హ్యాస్ గాట్ సో మెనీ నేమ్స్. సో పాపం మా క్యాట్ కి ఒక పర్టికులర్ నేమ్ ఉండాలి కదా. దట్ వాజ్ అ నీడ్ ఫర్ నోమెన్క్లేచర్. ఓకే, నోమెన్క్లేచర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో see now you are in the beginning of your preparation beginning. biology fresh ga meer start chestunaru kabatti, especially 11th class students. okay, nomenclature enti, classification enti, ivanni meeku clarity tho concept telisi undali. okay, otherwise biological classification, plant kingdom, animal kingdom meeku sariga ardham kaadu. okay, so let's see what is this classification. 1 minute. Classifying the organisms, and we are now looking at the N part, CICN lo N part, which is the nomenclature. okay, nomenclature ippudu namkaran chestaru kada. Every organ, human also is given one name. You all have got your beautiful names. okay, so alane every organism other than humans, human also have got one scientific name. okay, every organisms ki oka scientific name ఇవ్వడం. సో నేమింగ్ is nothing but nomenclature. got it? So why are we naming? If we do the nomenclature, what's going to happen? So naming ante what kind of name we are going to give? Providing a scientific name. Name ante ikkada just oka random name kaadu, we are oka local name kaadu, scientific name to any organism. okay, if you give one scientific name to one organism, that is nothing but nomenclature. Nomenclature topic, very interesting, easy to remember, important also. okay, so naming, nomenclature ante naming. fine. Now which nomenclature we are following? Actually scientists, you know, they have done so many types of nomenclature, but now which nomenclature we are following? The nomenclature which is followed worldwide now, globally. Which is that nomenclature? Ma'am, all over world same word undali, ma'am. Yes, biology world. Ade kada, that was the need for nomenclature. Scientific name, ippudu mango ki there are so many names. So mango is given one particular scientific name, Mangifera indica. So it has all over the world. Manam science chadukunnappudu, you go to any country, so scientific word, scientists, they will talk in terms of Mangifera indica. okay, so that is the scientific name.
Very good. Biological nomenclature. Biology world. Correct. By David. Very good. Biological nomenclature. So the nomenclature which is followed now, okay, it is biological nomenclature, and this is very important for your NEET exam. Biological nomenclature సంబంధించిన questions ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. If you get any question from this chapter, it can be maybe from biological nomenclature and some scientist name they can ask. Okay, so biological rasana, binomial. So this binomial nomenclature, it was given by one scientist, very, very famous scientist. Do you know who is that? Who is that scientist? Actually, this scientist, atanu only binomial nomenclature కాకున్నా చాలా అంటే చాలా discoveries, something, some research, some books. He has done so many things. Okay, so binomial nomenclature is the present naming which is followed throughout the world. Throughout the world manam ide naming process ni follow aitunnamo, and scientists who have given this binomial nomenclature, he is none other than Carolus Linnaeus. Okay, Carolus Linnaeus, chala important question for NEET. This is one PYQ. Okay, so Carolus Linnaeus, he has written one book. Who will tell me the book written by Linnaeus? Linnaeus has written one book. Chala popular book adi. Important question kuda. Yes, Akriti. Dharmika, Carolus Linnaeus. Yes, Linnaeus, Bhuvaneshwari, correct. So, yes, David, Saikiran, andaru correct gaane cheptunnaru. So, book, which is the book which was written by Carolus Linnaeus. Important question. Binomial nomenclature manam ippudu chadukuntunnamo. Okay. So classification tarvata nomenclature is very important, because without nomenclature we cannot, ante oka scientific name undali kada. Okay, so Systema naturae. Okay, Systema naturae. Okay, so this was the book written by Carolus Linnaeus. Inkokati, what he did, you know, two kingdom classification, this we are going to study. Okay, నేను ఇప్పుడు మీకు క్లాసిఫికేషన్ చెప్పినప్పుడు టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్, 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి చెప్తాను. సో టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్, దిస్ వాస్ గివెన్ బై Carolus Linnaeus. Binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus. Systema naturae given by him. Inkokati, he has done one more great thing. What is that? Systema naturae. Yes, Manoshri. What is the one more thing he did? Artificial method. Okay, he has also given artificial method of plant classification. Artificial method of classification of plants. Got it? So these are the great things done by our Carolus Linnaeus. Okay, so Carolus Linnaeus, the great scientist, what he did, you know, so nomenclature, binomial nomenclature, he is popular for binomial nomenclature. He wrote this book, Systema naturae. He gave two kingdom classification. He also gave artificial method of classification of plants. Please make a note of this, very, very important for NEET. NEET PYQ idi. Carolus Linnaeus, scientist. నేను చెప్పాను కదా, Ernst Mayr, one important scientist in this chapter. ఇంకొక important scientist ఎవరంటే Carolus Linnaeus. So Carolus Linnaeus ఇంకా Ernst Mayr, these two scientists, they are very, very important. All important points ఇలానే మీరు notes prepare చేయండి, and this PDF also will be given to you tomorrow. Okay. Yes, biology world, two kingdom classification, binomial nomenclature. Abhi. Okay, so ఇప్పుడు చూద్దాం యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ బయాలజికల్ నామెన్క్లేచర్. అసలు ఈ బయాలజికల్ నామెన్క్లేచర్ లో దేర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్ గివెన్. ఓకే, సమ్ నేమింగ్ రూల్స్. ఎందుకంటే ఇది సైంటిఫిక్ నేమింగ్ కదా, సో సైంటిఫిక్ నేమింగ్ లో వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ నేమింగ్ రూల్స్. నేమింగ్ రూల్స్ లో ICZN and ICBN. Okay,
So these are the international codes. What are these? International codes అన్నమాట. ఓకే, ఫుల్ ఫామ్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతున్నారు, నీట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఇది. PYQ are there from this particular topic. Okay, so what is naming rule లో ICZN and ICBN international code అన్నమాట, అది ఫాలో అవ్వాలి. So what is this ICZN? ఇప్పుడు చూద్దాం. Okay, so ICZN is nothing but, yes, can you people tell me the full form? International code of zoological nomenclature. All of you write it down. Either chat box lo aina notebook lo aina rayandi, 2-3 times repeat it. Okay, full form International Code of Zoological Nomenclature. Inkokati entante international code, just see the difference here. International code for, okay, here we will write international code for botanical nomenclature. Okay, botanical nomenclature. So both are international code itself, no doubt in that. International code kani idi for of zoological nomenclature, and here for botanical nomenclature. This is also one difference you should make a point. Okay, endukante 4 options istaru kada, aa 4 options lo ee of and for also they will change sometime. Botanical ni biological చేసేస్తారు, ఏదో ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేసి దే విల్ గివ్ యూ ద ఆప్షన్. అండ్ యాస్ లైక్ 4 ఆప్షన్స్ విల్ బి వెరీ నియర్ బై. అందుకే పర్ఫెక్ట్ గా మీరు నేర్చుకోండి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి. ICZN ఇంకా ICBN ఫుల్ ఫామ్ పర్ఫెక్ట్ గా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఓకే, బయాలజీ వరల్డ్. Akriti, International Code for Botanical Nomenclature, very good. When you are saying botanical, use the word for, preposition for here, and zoological apudu, which preposition? Of. Okay. Harshita. Okay. So ICZN, ICBN, International Code, chala important question idi for your NEET. Okay, next we will move to the rules. Let's move on to the rules. So we have got 4 rules. Okay, binomial nomenclature rules, chala important topic. Let us discuss. So rule number 1, what is the rule number 1? Binomial nomenclature lo binomial as word lone untundi. Binomial, 2 names has to be there. Okay, so every scientific name, first rule ఏంటంటే every scientific name, okay, will have 2 words. Every scientific name will have 2 words. This is the rule number 1. Rule number 2 ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం. What is the rule number 2? They have used one language for binomial nomenclature. Which language ni select చేశారంటే Latin language. Okay, why Latin language? Why did they select Latin language? అసలు Latin language ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు? Genus and species, I'll come to that. Genus, species, generic name, specific, epithet, very good. Akriti, okay. Abhi, yes. Nana, it should be in Latin. Yes, Latinized. Divya, correct. So Latin language, because Latin language is one dead language. What is a dead language? Ante now it is not in use. Nobody is using this language. If people are not using one language, then meaning entante a particular language lo there will not be any changes annamata. Okay, so Latin language ni enduku kavalani use chesarante so that there cannot be any changes. Dead language kada, dead language ante it will not have any changes, right? Okay, third rule enti? What should be the third rule? Third rule lo we will talk about genus and species. 2 parts lo rastunamu kada, 2 words. Every scientific name must have 2 words. Prati oka scientific name lo 2 words undalani manam first ade నేర్చుకున్నాము కాబట్టి, so our 2 words we will discuss with one example.
So which example I should write? Suppose human, Homo sapiens. Okay, Homo sapiens. One more, Mangifera indica. Okay, Mangifera indica. So this is our favorite food. Okay, Mangifera indica and Homo sapiens, we all are Homo sapiens. Okay, here if you see, what is this first word? Okay, I'll underline that. అది కూడా ఒక రూల్, మాట్లాడదాం ఆ రూల్ గురించి. సో లెట్ మీ అండర్లైన్ ఇట్. సో Mangifera indica and Homo sapiens, these are the two rules అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ వర్డ్ Homo, Homo is the first word. ఇక్కడ Mangifera, it is the first word. Okay, what about the second word? Second word is the sapiens and ikkada indica is the second word. So which is the species and which is the genus? Homo sapiens, Mangifera indica. Yes, Mangifera indica is the one and the only example described in your NCERT. So please focus on Mangifera indica. Okay, Akriti, first letter should be capital, second letter should be small. Yes. So ikkada, okay, let me tell you about genus and species first. So here, which is the genus? If I tell you this green box one, this is the genus. Okay, and yellow color box lo, suppose sapiens and indica na, this is the species. Okay, so genus, species, specific, epithet. Okay, specific, epithet. Got it? So first word, handwritten రాసినప్పుడు you have to underline both the words separately. అది ఒక rule and చాలా important MCQ కూడా, NEET exam, sorry, PYQ. Okay, Homo sapiens, whenever I am writing, you are going to come across this particular naming throughout your textbook. ఇప్పుడు 2 years or 1 year మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు కదా, ఎవ్రీవేర్ బయాలజీలో మీరు ఇట్లాంటి సైంటిఫిక్ వర్డ్స్ చూస్తారు, సైంటిఫిక్ నేమ్స్ చూస్తారు. టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రింటెడ్ గా ఉంటుంది. టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రింటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు ఇటాలిక్స్ లో ఇట్ విల్ బి రిటన్ లైక్ వర్డ్ ఫాంట్ వీ హ్యావ్ నా, సో ఇటాలిక్స్ లో ఇట్ ఈస్ రిటన్. ఓకే, అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇటాలిక్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ బి అండర్లైన్డ్. కానీ ఇక్కడ నేను హ్యాండ్ రిటన్, హ్యాండ్ తో రాసాను కదా. ఓకే, సో హ్యాండ్ రిటన్ అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ ఇట్ సెపరేట్లీ అండ్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ PYQ. ఓకే, దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో రూల్ నెంబర్ 4 అండ్ రూల్ నెంబర్ 3 అయిపోయింది కదా. 4 లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సెపరేట్లీ అండర్లైన్ ద, సెపరేట్లీ అండర్లైన్ when handwritten. Okay, whenever you are writing it, writing the scientific name, suppose ఇప్పుడు మీరు నోట్స్ రాసినప్పుడు have a habit of underlining every scientific name. ప్రతి ఒక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ని అండర్లైన్ చేయండి. 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 2 పార్ట్స్ ని సెపరేట్ గా, సెపరేట్ అండర్లైనింగ్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒకటే అండర్లైనింగ్ అంటే అది మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి రాంగ్. ఓకే, సో సెపరేట్లీ అండర్లైన్ చేయడం, దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ PYQ. ఓకే, what about when it is printed or typed? Typing appudu, printed appudu, it can be in italics. Okay, and then we need not underline it. No underlining is required. Anduke text book lo it will be written in italics and it will not be underlined. Kani manam notes prepare chesinappudu we have to underline it separately. This is rule number 4. So these are the 4 rules of binomial nomenclature. Binomial nomenclature 4 rules meeku ardhamainda. Rule number 1 entante every scientific name will be written in 2 words. Okay, rule number 1. Rule number 2 entante Latin language has to be used. And why scientists have used Latin language? Endukante Latin language is now dead. So nobody is using it. So there will be no more changes. And scientific name 2 words చెప్పాను కదా. 2 words లో first word is the genus and second word is the species or specific epithet. Species first, second word, genus first word గుర్తు పెట్టుకోవాలి. Homo sapiens. So Homo sapiens human being లో ఈ Homo ఏమో genus and sapiens ఏమో ఇది మన species.
ఓకే, స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ అన్నమాట. రూల్ నెంబర్ 3. రూల్ నెంబర్ 4 ఏంటంటే అండర్లైన్ ద 2 words సెపరేట్లీ వెన్ హ్యాండ్ రిటన్. హ్యాండ్ రిటన్ అప్పుడు సెపరేట్ గా అండర్లైన్ చేయడం. Type 1 లో no need to underline and it is always written in printed textbook లో it is written in italics. Okay, are you all clear with the 4 rules of binomial nomenclature? So binomial nomenclature 4 rules clear kada. Inkoka rule untundi, last rule, I'll tell you that, but this is very important. PYQ idi. Okay, అండ్ జీనస్ ఏది, స్పీసీస్ ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంజిఫెరా ఇండికా. ఓకే, నీహా, ప్రణిక, దీక్ష, ఆకృతి, వెరీ గుడ్, సూపర్ నానా. ఆకృతి ఈజ్ లిసనింగ్ సిన్సియర్లీ. సాయి చైతన్య రెడ్డి, బయాలజీ వరల్డ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, విల్ సీ వన్ మోర్ రూల్. వన్ మోర్ రూల్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ, name of the author appears after specific epithet. Specific epithet and species name. So just మీ textbook లో this particular example is given. Remember this example మనకు సరిపోతుంది. Mangifera indica, it was given by Linnaeus. So Linnaeus in abbreviated form, short form లో full name కాకుండా just LINN అని రాసి ఉంటుంది. Okay, so Mangifera indica, actually it should be small. First letter should be in capital. Genus first word capital lo untundi, first letter, and species lo first letter will be in small. Okay, so Mangifera indica. Mangifera indica because Linnaeus scientist, okay, he has given that name kabatti here his name will be written Lin in short form, abbreviated form. Idi inkoka extra rule ante. NCERT లో జస్ట్ ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఓకే, బయాలజీ వరల్డ్, ఎస్, మ్యాంజిఫెరా ఇండికా లిన్. ఓకే, సో సైంటిస్ట్ నేమ్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇస్ రిటన్, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో బైనామియల్ నోమెన్క్లేచర్ అందరికీ క్లియర్ కదా? ఎస్, సో బైనామియల్ నోమెన్క్లేచర్ మీద దేర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్ రిటన్ హియర్. సో జస్ట్ ఈ పీడిఎఫ్ మీతో షేర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ నోట్స్ ని రాసాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ టైప్డ్ ఫర్ యూ ఆల్. సో లాటిన్ నేమ్స్ ఆర్ యూస్డ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఇటాలిక్స్. ఫస్ట్ వర్డ్ ఈస్ ద జీనస్ and second word is the species or specific epithet. First word denoting the genus starts with capital letter and second specific epithet or species always starts with a small letter. Name of the author sometimes given, for example Linnaeus in Mangifera indica, Lin ani. Okay, and both the words in biological name handwritten unnappudu separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. సో ఎందుకు మనం దాన్ని అండర్లైన్ చేస్తున్నాము అండ్ ప్రింటింగ్ అప్పుడు ఇటాలిక్స్ లో ఎందుకు రాస్తున్నాము? జస్ట్ టు ఇండికేట్ దేర్ ఒరిజిన్, లాటిన్ ఒరిజిన్ అన్నమాట. ఓకేనా మనోశ్రీ? ఓకే నాన్న, క్లియర్? బయాలజీ వరల్డ్ క్లియర్. సి ఈ చాప్టర్ మ్యామ్ జువాలజీ ఆర్ బాటనీ? Mahi, this is a common thing. Okay, it will be useful for both botany and zoology. ఫస్ట్ చాప్టర్, ఎందుకంటే చాలా మంది 11th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కంప్లైంట్ చేశారు, ఆర్ 10th పాస్ అవుట్ స్టూడెంట్స్, దే వర్ మెసేజింగ్ మ్యామ్ మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పట్లేరు, మీరు డ్రాపర్స్ బ్యాచ్ కి చెప్తున్నారంటే నాట్ డ్రాపర్స్ బ్యాచ్. సి హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ నేను స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే అది హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ అన్నమాట. హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ 11th క్లాస్ టాపిక్ మాత్రమే, కానీ మీరు అందరూ ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పమన్నారు కదా, సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. డ్రాపర్స్ కి కూడా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్. ఒక 1 or 2 లెక్చర్లో మనకు క్లాస్ అయిపోతుంది. రివిజన్ చేసేయండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్స్ లో రాసి రెడీగా పెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ అప్పుడు రివైజ్ చేయడానికి, అంతే. ఓకే, మ్యాంజిఫెరా ఇండికా అండ్ సో దిస్ మ్యాంగో. సో జీనస్ ఏంటి? మ్యాంజిఫెరా అండ్ స్పీసీస్ ఏంటి? ఇండికా. జీనస్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ స్పీసీస్ నేమ్ ఇట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ స్మాల్ లెటర్ and they are printed in italics. Mangifera indica, mango, aam. Okay, so finally rules ni follow chesin tarvata mango ante idi scientific name ani dan ardham, human ante homo sapiens ani. Okay,
Biology world, you are writing. Ma'am, please give me clarity about syllabus. Classy attitude. Clarity about syllabus. Syllabus మీద already ఒక video చేశాను. Deleted topics we have discussed. Okay. So, like what clarity you want? Exactly. Fine. Next, move on to the next. Okay, answer this question. Then I'll show you one important paragraph. ICBN full form is the question here. See, ICBN or ICZN, both the full forms are super important for your exam. So, ICBN full form ఏంటంటే International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Biological Nomenclature. So, B, whenever you are getting this word B, please remember it is of only. Okay, zoological akkada for and of. So ICBN, International Code for, sorry, of, actually it should be for only, na, for botanical nomenclature. Sorry. Fine. So just focus on this botanical part. It is International Code for Botanical name. See, this particular paragraph in your textbook, I just wanted to discuss something really important here. So, ఈ particular paragraph లో you can see how wonderful is the living world అని ఒక paragraph ఉంది చూడండి. దాంట్లో there are 3 words which we need to know. Okay, species, population, ఇంకొకటి molecular traffic. So, molecular traffic అంటే ఏంటి, దీని మీద questions అడుగుతున్నారు. So, this particular word is given in your textbook only. Okay, NCERT paragraph. If we see this particular line, see, the ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic, okay, inside a cell makes us deeply reflect on what needed is indeed is life. Okay, so ఈ paragraph మళ్ళీ ఎందుకు నేను స్టార్టింగ్ paragraph తీసుకొచ్చానంటే ఇక్కడ పాపులేషన్ మీనింగ్ ఏంటి, కమ్యూనిటీ మీనింగ్ ఏంటి, అండ్ మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్ మీనింగ్ ఏంటి మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, పాపులేషన్ అండ్ కమ్యూనిటీ వీ నో ఇట్ ఆల్రెడీ, కానీ వాట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్? ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఇది చూద్దాం. లెట్ us see what is స్పీసీస్ ఫస్ట్. ఓకే, మనకు పాపులేషన్ అర్థం అవ్వాలంటే వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ స్పీసీస్. ఓకే, so starting of the session I told you what is species. Species ante enti? Yes, those who are there from the starting cheppandi. Interbreeding. So if a group of organisms have interbreeding potential, okay, so a group of organism which have the potential to interbreed, group of organisms. See, why we are discussing ఈ 3 terms? Because NCERT లో ఈ 3 terms ఇచ్చారు. This is important also. So species అంటే ఏంటి? Group of organisms which can interbreed among themselves and they can produce offspring. Reproduction process ద్వారా offspring ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతారు, అంటే అవి interbreeding potential ఉంటుంది దాంట్లో, and they are the species. Okay, now we should know. And biological species, it was given by which scientist? Ernst Mayr. Okay, adi kuda manam gurtu pettukovali. Ernst Mayr, very important scientist from this chapter. Okay, so he gave the biological term species anamata. Okay, so this biological term species, it was given by Ernst Mayr. Clear? Species ikkada nenu meeku enduku cheppanante we have to understand what is population. Population ante enti, right? So let's see what is population. Species ardhamainda, group of organism which can interbreed among themselves and they can reproduce and produce offspring of their own kind. Adi species. Okay, yes. Population ante enti? What is population? So population ki oka area anedi specific ga untunda. It will not have any specific area. Okay,
సో మెంబర్స్ ఆఫ్ సేమ్ స్పీసీస్ కండిషన్ ఏంటంటే పాపులేషన్లో ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ సేమ్ స్పీసీస్ని మనం ఒక పాపులేషన్ అని అంటున్నాము. హ్యూమన్ పాపులేషన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి బౌండరీ ఏమి లేదు. ఐ కెన్ సే ద పాపులేషన్ ఆఫ్ one city, one state or one country, okay, or population of the whole world. So population of human అంటే ఒక సేమ్ స్పీసీస్ గురించి మనం మెంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఓకే లివింగ్ ఇన్ వన్ ఏరియా, లివింగ్ ఇన్ an area, got it? Fine. ఇంకొకటి ఏంటి పొటెన్షియల్లీ ఇంటర్బ్రీడింగ్, దే షుడ్ బి పొటెన్షియల్ ఇంటర్బ్రీడింగ్. సపోజ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్ can interbreed among themselves, okay? So potentially interbreeding. See, human population can interbreed. So Indians, they can interbreed with Europeans or Americans or any other country people, but it is not happening generally. So all Indians, they will be marrying each other, isn't it? So that is one community anamata. I'll come to what is community. First you see members of same species living in a particular area, potentially interbreed, and same species always. Population lo it is always the same species, okay? So population ante same species always, got it? So that is one point. Area not defined, area is not defined, area is not defined because చెప్పాను కదా population can be for one city, population can be for one country, population can be for one state. So these are the points for population. Members of same species ఉండాలి, ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో they should be living, potentially interbreeding. Of course species and population కి ఇది ఒక కామన్ పాయింట్, potentially interbreeding, okay? Population lo all the members should be of the same species. If I say human population, dantlo cat or dog will not be included. That is human population. Cat population, dog population, that is adi vere untundi, okay? Same species, always it should be of same species. And area, of course, it is not defined. Now we will see what is community, okay? Community ante enti? Suppose let me draw one. If I write human population, okay, this is one population, human is one population, okay. If I say cat population, adi oka population. In our city there will be a cat population, all the cats. I can say dog population also, okay, dog population. Sorry, I can also say some plants, for example mango tree, okay, all the mango tree of our city. So this is one population, idi oka population, idi oka population, idi inkoka population, and human of course inkoka population. So all this population, okay, if I combine it together, they are living in, see, in your city, suppose in Hyderabad only humans will be there, humans kakuna dog kuda untundi, cat and mango or banyan or people or some tree, everything is existing, okay? So this interaction, see, now the cat will interact with the human, human will interact something with dog, human and plant madhyalo interaction untundi, okay? Plant and human madhyalo interaction, dog and plant madhyalo interaction. So there is always some interaction between the different population. Interaction between different population is nothing but community, okay? So this particular interaction, now why I'm discussing all this, because we'll come to the point molecular traffic. What is this molecular traffic? We have to understand. So interaction between like interaction of different population, interaction of different population, okay, among themselves. Of course, suppose a particular city lo humans are there, dog, cat, mango tree, some other tree, plants, okay, they are interacting among themselves, okay, of population among themselves, among themselves. So this is nothing but
కమ్యూనిటీ. ఓకే, సో మీకు కమ్యూనిటీ ఇంకా పాపులేషన్ స్పీసీస్ అయితే అర్థమైంది కదా. స్పీసీస్ డెఫినేషన్ షుడ్ బి క్లియర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. పాపులేషన్ అంటే ఏంటి, తర్వాత కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కమ్యూనిటీ. నౌ వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్. ఓకే, మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్ మాత్రమే ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇక్కడ. సో మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్, why we are discussing this, because a particular word is there in your NCERT. They have mentioned about molecular traffic anmata. Okay, so ee molecular traffic ikkada chudandi. If I draw one cell, so suppose human body, we all are made up of carbon compounds, isn't it? So mana body lo there are different biomolecules, carbon compounds. Which biomolecules? Which are the biomolecules in our body? Carbon compounds. We all have carbon compounds. Okay, and a cell of every organism will have carbon compounds. Carbon compounds ante they are organic. They are organic. So we call it as biomolecules. Okay, biomolecules. Which are the biomolecules? Anybody can tell me which are the biomolecules? మన బాడీలో ఉన్న బయోమాలిక్యూల్స్ గురించి చెప్పండి. బయోమాలిక్యూల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ సెపరేట్ చాప్టర్. ఓకే, అది ఒక మొత్తానికి ఒక సెపరేట్ చాప్టర్ ఉంటుంది. కానీ బయోమాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి? అవర్ బాడీ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ కార్బన్ కంపౌండ్స్, ఆర్గానిక్ కార్బన్ కంపౌండ్స్. దే ఆర్ బయోమాలిక్యూల్స్. విచ్ ఆర్ ద బయోమాలిక్యూల్స్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సింపుల్ బేసిక్ క్వశ్చన్. చెప్పండి. క్లాసీ యాటిట్యూడ్ 48. మ్యామ్ ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్లో న్యూ వర్జన్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా? నో, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అకార్డింగ్ టు ద న్యూ ఎన్సీఆర్టీ. స్టార్టింగ్లో నేనేం చెప్పాను? జీఆర్ఎంసీ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఐ స్పెసిఫికలీ టోల్డ్ యూ న్యూ ఎన్సీఆర్టీలో దట్ ఈస్ డిలీటెడ్. కానీ ఎన్టీఏ రిలీజ్డ్ నీట్ 2025 సిలబస్ కదా, ఆ సిలబస్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ నేను చూపించాను. సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది సెషన్లో మీరు చూడండి, అక్కడ ఏముంటుంది మనకు సిలబస్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ నా. ఆ సిలబస్లో దట్ పార్ట్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. అందుకే సేఫర్ సైడ్ కోసం మనం చదువుకోవాలి అది. బికాజ్ ఎన్టీఏ ఏమో సిలబస్లో నీట్ 2025 రీసెంట్ సిలబస్లో it is saying that this syllabus is there. NCERT lo it is deleted, so better to read it, isn't it? And inkokati entante all these are basics of biology. Syllabus lo undi nenu chadukuntanu, okay, adi correct e, kani basics of biology meeku telisi undali. First chapter dintlo em undavu nana, very simple and easy chapter. కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ వర్డ్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి, సెంటెన్సెస్ తెలిసి ఉండాలి. అది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు సరిపోతుంది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సెబాస్టియన్. ఓకే, క్లాసీ యాటిట్యూడ్. ఓకే నాన్న. కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్, లిపిడ్స్, ఫ్యాట్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్. వెరీ గుడ్ సెబాస్టియన్, కరెక్ట్. సో బయోమాలిక్యూల్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్, అమినో యాసిడ్స్, తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇంకా proteins. So all these are biomolecules. Nucleic acids also, yes, we can mention nucleic acid also. Okay, so all these are the biomolecules in our cell. Okay, so whatever biomolecules are there, you take any biomolecule. Okay, so biomolecules, they can, like, they continuously, ante mana cell lo continuously changes, it continuously changes forms, ante oka form nunchi inkoka form ki continuously changes forms in a cell. Okay, so oka cell lo edaithe biomolecules untundi, aa biomolecules oka form nunchi inkoka form ki, malli inkoka form ki. Okay, from one form to another form to one more form. So alage continuous change అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఏదైతే ఓల్డ్ బయోమాలిక్యూల్స్, it will break, okay,
and it is forming some new biomolecule, biomolecule formation. Getting my point? Okay, so biomolecule ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకొక ఫామ్ కి కంటిన్యూస్ గా సెల్ లోపల చేంజ్ అయితూనే ఉంటుంది. ఆ కంటిన్యూస్లీ చేంజింగ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాఫిక్ ఇన్సైడ్ అవర్ సెల్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్లీ ఏదో ఒక కన్వర్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, అది మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్. సో ఇవన్నీ నేను మీకు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఎన్సిఆర్టీ లైన్స్ ఇవి, స్పీసీస్ ఏంటి, పాపులేషన్ ఏంటి, కమ్యూనిటీ ఏంటి, అండ్ మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్ ఏంటి, కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని నోట్ డౌన్ చేయండి, టెక్స్ట్ బుక్ లో అండర్లైన్ చేయండి. మీకు టైం లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా రాసేయండి, సమ్వేర్ మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్ ఆ కార్నర్ లో స్పేస్ విల్ బి దేర్, అక్కడైనా పాయింట్ రాసేయండి, వాట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ ఎవ్రీవన్? ఓకే. From Telegram, Charan. Which answer in Telegram? Yes, Akriti. Super. Fine. So next topic, after this, what all we have completed? We studied what is living. What is living? It is deleted in NCERT, new NCERT, but it is given by syllabus of NTA released syllabus lo. What is living? Chadukovalani icharu. సో బెటర్ సేఫర్ సైడ్ కోసం చదివేసేయండి. ఏముంది దీంట్లో? GRMC, ఓకే, గ్రోత్, రీప్రొడక్షన్, మెటబాలిజం అండ్ కాన్షియస్నెస్ లో విచ్ వన్ ఇస్ ద డిఫైనింగ్ ఫీచర్? సో మెటబాలిజం అండ్ కాన్షియస్నెస్ డిఫైనింగ్ ఫీచర్, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్క్లూజివ్. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ హ్యావ్ కాన్షియస్నెస్. మెటబాలిజం లో కండిషన్ ఏంటి? ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సెల్, ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఉన్నప్పుడు అది లివింగ్, డిఫైన్డ్ ఫీచర్ ఫర్ లివింగ్. Growth and reproduction, they are not the defined feature for living only, ante kada, avi chadiveseyandi. Okay, because NTA edaithe syllabus release chesindi dantlo undi idi. Okay, biodiversity short gaane cheppanu, 1.7 to 1.8 million, adi మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ మెనీ నోన్ స్పీసీస్ ఆర్ దేర్? బయోడైవర్సిటీ మీకు 12th క్లాస్ లో ఒక సెపరేట్ టాపిక్ ఉంటుంది, అది సెపరేట్లీ we will study. So taxonomy we have completed. Characterization, identification, classification and nomenclature. Taxonomy lo nomenclature topic edaithe untundi, this nomenclature topic is super important because binomial nomenclature, Carolus Linnaeus gurinchi questions ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో అవి సరిగా చదువుకోండి. రూల్స్ ఆఫ్ binomial nomenclature you have to remember perfectly, very easy topic also. Now let's see what is systematics. Okay, taxonomic hierarchy మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూద్దాం. taxonomical aids ఎలాగో it's not there in the syllabus, so systematics చూద్దాం. what is systematics? this particular topic, taxonomic hierarchy, next session లో. okay, Parnashri, yes, I remember you. 1 minute. Vedic wisdom, yes, I remember you. From class 9th you are following the classes, especially my classes. I have seen you, I remember. So now you are in 12th. Okay, super senior. Fine. Okay, systematics enti chuddam. If I tell you this thing, okay, next topic, taxonomy and systematics మనం చదువుకుంటున్నాము కదా. taxonomy and systematics లో ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్, CICN taxonomy లో ఇవి మనం చదువుకున్నాము. ఏంటి? క్యారెక్టరైజేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వాస్ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫికేషన్, తర్వాత క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, సో క్లాసిఫికేషన్ అండ్ దెన్ nomenclature. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆఫ్ టాక్సోనమీ, దీన్ని మనం ఒక్క గ్రూప్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తే, ఓకే, దిస్ అలాంగ్ విత్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్. ఓకే, స్టడీ ఆఫ్ evolutionary
Study of evolutionary relationship. Okay. So study of evolutionary relationship among what? Between organisms hai kada? Between organisms. So if we include evolutionary relationship among the organisms, and along with that if we are studying the taxonomy, so these two together, okay, so these two together it is called as the systematics. Okay, got it? So this flowchart kind of thing is very useful, isn't it? So taxonomy lo manam ivi chadukuntunnamu, CICN, characterization, identification, classification, nomenclature. ఇది ఒక టాపిక్ మనం నేర్చుకున్నాము. GRMC ఒక టాపిక్ నేర్చుకున్నాము. హియర్ నౌ సిస్టమాటిక్స్ ఏంటంటే దిస్ టాక్సానమీ along with study of evolutionary relationship between organisms. Organisms మధ్యలో ఏదైతే evolutionary relationship ఉంటుంది అది, these two together is the systematics. Is it clear everyone? Are you understanding what is systematics? Okay, phylogenetic relationship, very good Akriti. So this is taxonomy and other one is phylogenetic relationship. Okay, so what is this one? This is all about taxonomy. Okay, so evolutionary relationship ante phylogenetic relationship. I'll give you one example. Ikkada chudandi, suppose idi, okay, yeah, phylogeny, study of evolutionary relationship is phylogeny only. So what is this phylogeny? Let's see here. For example, chordata, ఇప్పుడు మనం animal kingdom లో నేర్చుకుంటాము. So chordata లో 3 types will be there. Let's talk only about vertebrata. Vertebrata ఏదైతే ఉంటుంది ఆ vertebrata స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రమ్ jawless fish. Jawless fish నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక, so from jawless fish we got normal fish. Okay, jawless fish nunchi normal fish, normal fish nunchi amphibians, from amphibians reptiles. Okay, from reptiles we got birds and mammals. So this is the evolutionary relationship. Okay, who is the head of whom అని అంటే ఎక్కడి నుంచి ఏ ఆర్గానిజం ఇవాల్వ్ అయింది, ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్. హ్యూమన్ బాడీలో we human also have an evolutionary relationship. Okay, so that is phylogeny. Evolutionary relationship ante phylogeny. So taxonomy along with phylogeny, that is systematics. Okay, taxonomy and phylogeny. Okay, these two together we are saying it as what? This one, taxonomy, phylogeny, systematics. Okay, yes, jawless fish, from there normal fish వచ్చింది, normal fish నుంచి amphibians, amphibians నుంచి reptiles, మళ్ళీ reptiles నుంచి birds and mammals. So that is the evolutionary relationship. Okay, so systematics ని మనం ఎలా conclude చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి, I'll write this one for you. So how exactly we can define this? Systematics ante study of evolutionary, this is study of evolutionary, okay, relationship among organisms. Study of evolutionary relationship among organisms ante phylogeny, among organisms. So this is nothing but what? This is phylogeny. Idi enti nana? Phylogeny. Okay, fine. So it is concerned with both taxonomy and, so if we see systematic, it is concerned with both taxonomy. So I'm just concluding it. Okay, taxonomy plus phylogeny, taxonomy plus phylogeny, right? So there is the word Systema. If I tell you this word Systema, okay, Systema means enti? What is the meaning of Systema? Means systematic arrangement of organisms. So if I tell you this word Systema, it is nothing but systematic arrangement of organisms. Systematic arrangement of organisms. Okay, Systema. Remember this word also, Systema. Okay,
And there is one more important question which you can remember. Systema word ikkada ochindi kabatti. Scientist Linnaeus ante Carolus Linnaeus, he wrote the book. Which was the book he have written? Which was the book he wrote? Systema naturae. Okay, don't get confused with these two things. So Systema naturae entante, that is the book written by Carolus Linnaeus. And Systema word, if you come across, this is nothing but systemic arrangement of organism. Systematics ante it includes both taxonomy and phylogeny, both taxonomy and phylogeny. Clear? Manoshri, very good. Systema naturae was the book written by Carolus Linnaeus. Anonymous, enti option D. I'm not asking any question here. Okay. So let's see one question. But first you see, this is the like taxonomical hierarchy which we will be studying in the next session. Taxonomical hierarchy ante ikkada ippudu taxa, so kingdom, class, species, okay, like kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So all this classification, taxonomy hierarchy is our next topic. Okay, so this is our next topic, decreasing common characters. When we move up, the common characters will decrease. Okay, so suppose that like we have one mnemonics for that. ఈ పర్టికులర్ క్లాస్లో మీరు ఆ నిమోనిక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సెషన్ నేను ఎప్పుడైతే తీసుకుంటానో, రేపు మనకు క్లాస్ లేదు బికాస్ జూనియర్స్కి క్లాస్ ఉంటుంది. ఫ్రైడే ఆర్ థర్స్డే రోజు మనకు నెక్స్ట్ సెషన్ ఉంటుంది కదా, లివింగ్ వరల్డ్ది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సాటర్డే సండే వీ విల్ స్టార్ట్ అనదర్ చాప్టర్, బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లేకపోతే ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సో గివ్ మీ ద ఓటింగ్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ ఆఫ్టర్ ద లైవ్ క్లాస్. చెప్పండి, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చేద్దామా లేకపోతే వీ కెన్ గో విత్ బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే విల్ డూ దట్. ఓకే, సో నౌ యూ సీ హియర్ కింగ్డమ్, ఫైలం, క్లాస్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్, స్పీసీస్. నిమోనిక్ ఏంటంటే కింగ్ ఫిలిప్ కేమ్ ఓవర్ ఫార్ గూస్బెర్రీ సూప్. కనిపిస్తుందా? సో వాట్ ఈస్ ద నిమోనిక్? కింగ్ ఫిలిప్ came over. See, you can create your own mnemonic also. Came over gooseberry. Gooseberry ante amla. Okay, gooseberry soup. So first word chudandi ikkada for this is the king. Ikkada K ante kingdom, phylum, C is the class, then we have order, family, this is the genus, and this is the species. Okay, this mnemonic ni meer gurtu pettukondi, otherwise you create your own mnemonic and try to remember this order. And the next session lo, now I'll ask you some questions, wait, and next session lo I'll be telling you this in detail. Okay, ee classification taxonomical hierarchy ni manam detailed ga నేర్చుకోకపోతున్నాము. కానీ ఇక్కడ decreasing common characters, when we move from lower hierarchy to the higher one, so common characters will be decreasing. Okay na? Will you remember this order, everyone? Wait, we have some questions, don't leave, attempt those questions and then you can go. Yes, next session lo we will be doing taxonomical hierarchy in detail, kani I want all of you to remember the order. By the time we start the next session, please remember the order. Okay, King Philip came over for gooseberry soup. Yes, Manoshri. Akriti. Revision. Yes, revision is very important. మీకు వచ్చంటే మళ్ళీ వినండి క్లాస్ వింటే కనుక సమ్ 50% పార్ట్ అయినా మీకు you can learn or you can revise if you are listening it for the second time. Bhuvneshwari, very good. You learn it? Okay. So now you answer me this question. Which one of the following is most basic rank? ఇప్పుడు మీకు ఒక ఆర్డర్ చూపించాను కదా. ఓకే, దట్ క్లాసిఫికేషన్ టాక్సోనమికల్ హైరార్కీ నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కానీ which of the following is the basic rank here? Species or genus? Which is the basic rank? Last rank, what was that? Gooseberry soup. So G for gooseberry, soup, S for soup. Last lo em unte? Kishore Chandra, tell me the answer. Species, very good.
So species is the right answer. It is the basic rank. Okay. So king, Philip, like kingdom, phylum. Okay. Came over, class, order. Okay. Kingdom, phylum. King, Philip came over for gooseberry soup. I'll ask you one more question. Last question and then we will finish. So species is the last one here. This is the basic rank. One more question. Which one of the following is the highest taxonomic category? Kingdom or phylum? If you remember the mnemonic, king, Philip's first lone untundi kada, king. So what should be the highest taxonomic category? Basic is the species, last lo undedi species, and first, like the highest rank is the kingdom, of course. Okay. So it is King Philip came over for gooseberry soup. Okay. So kingdom, phylum, class, order. Then we have family, genus, and species. Will you all try to remember this? And inkokati entante classification lo we have many steps. So these steps lo group is equal to category is equal to rank is equal to taxon. All are same. This is also one important point you have to remember. This I will again discuss in next session, so don't worry. Okay. So group, category, rank or taxon all are same. Endukante classification lo these are the steps. Okay. So group or rank or we can say category or taxon. Okay, everybody. So next session lo chuddam. We will be continuing with the taxonomical hierarchy. Okay. So next session, let's meet with taxonomical hierarchy. And all of you, living world, just a chinna chapter, 2 sessions lo we will complete it. And malli meeku after few months I will make one shot on this chapter, very short chapter. Kani it carries one average weightage of 2 questions, 1 to 2 questions. Average ga manam 2 consider cheddam. So 2 questions also very important because anta high competition lo 2 questions also matters a lot. Okay. So ee simple chapter ni meeru revise cheseyandi. Let's meet in another session tomorrow kaadu rep class ledu manaku. Thursday or Friday we will be meeting. Till then, bye-bye, take care and manchiga chadukondi. Malli kaluddam, same place, same timing and with all my same wonderful students. Okay, so bye-bye everybody. Yes, see you soon.